Madame la présidente du conseil de fondation, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes, madame la présidente de la confédération, pardon, chères étudiantes, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Institut et à la Maison de la Paix pour cette 10e édition du séminaire sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Et je comptais ce matin que c'est sans doute ma 5e à moi, donc c'est presque la moitié sur les 10, donc je suis vraiment très heureuse. Cette année, comme les précédentes, je tiens à remercier nos partenaires, Avenir Suisse et en particulier Jérôme Cosandé et Faros et en particulier Marie, Juliard. C'est toujours un vrai plaisir de travailler ensemble sur cet agenda ô combien important des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Monsieur Pierre Keller qui malheureusement n'a pas pu venir ce matin. Vous savez que sans Pierre Keller, ce séminaire n'aurait pas vu le jour. L'initiative lui revient en 2015 et nous avons pu compter sur son généreux soutien pendant de nombreuses années. Je voudrais aussi bien sûr remercier les panélistes qui ont accepté de venir échanger aujourd'hui sur le sujet. Nous sommes ravis de les accueillir toutes et tous. Et je voudrais remercier tout particulièrement Enrico Letta qui, malgré une évolution de calendrier liée à sa nouvelle prise de fonction en tant que doyen de l'école de politique, économie et affaires globales de l'Instituto de Empresa à Madrid, a quand même maintenu sa participation à nos discussions en ligne. Nous aurions bien sûr été heureux d'accueillir Enrico de nouveau physiquement à l'Institut, mais sa présence en ligne est vraiment déjà très appréciée dans ce contexte. Il nous parlera aujourd'hui, comme vous le savez, du rapport sur l'avenir du marché unique qu'il a remis au Conseil européen en avril dernier, un rapport au titre fort, Much more than a market, speed, security, solidarity. Du côté de l'Institut, je souhaite remercier très chaleureusement Léna Mengue, Natacha de Habsbourg-Lorraine et toute notre équipe événements et communication qui, cette fois comme toujours, nous font oublier la complexité de l'organisation d'un tel événement. Last but certainly not least, cher Cédric, un très grand merci à toi pour ton engagement chaque année sur le contenu et la substance du séminaire. Cette année marque, comme je l'ai dit déjà, le 10e anniversaire du séminaire. La première édition a eu lieu en 2015, un an après l'acceptation en Suisse de l'initiative populaire au titre évocateur contre l'immigration de masse. Cette initiative, qui s'est imposée à une faible majorité, 50,3% et 12 cantons plus 5 sur les 6 demi-cantons, a représenté un moment charnière pour ce qui est des relations Suisse-Europe. Le vote autour de cette initiative a mis en question, si ce n'est en danger, tout l'édifice des accords bilatéraux existant alors entre la Suisse et l'Union européenne. Depuis 2015, le séminaire annuel a exploré ces relations entre la Suisse et l'Union européenne, en suivant les avancées, mais aussi les retours en arrière, les moments de réchauffement et les périodes que nous pourrions décrire comme un petit peu plus fraîches. En mai 2021, la Suisse a abandonné de manière unilatérale la poursuite d'un projet d'accord cadre avec l'Union européenne. Suite à cela, les relations ont été, vous le savez très bien, complexes et tendues. Depuis quelques mois, les signes semblent un peu plus encourageants. Déjà, et ceci est important pour nous, évidemment, à l'Institut, l'Union européenne a décidé cet été de permettre aux chercheurs basés dans les institutions suisses de répondre aux 3 premiers appels à projets que le Conseil européen de la recherche lance pour l'année programme 2025. C'est un mouvement très bienvenu, mais fragile, et la suite va bien sûr beaucoup dépendre des progrès diplomatiques entre Berne et Bruxelles. En même temps, dans le contexte d'un retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, j'aurais tendance à dire et à penser que la Suisse et l'Union européenne sont condamnées à progresser dans la démarche qui doit les rapprocher. Trouverons-nous, des deux côtés, en Suisse et en Europe, le leadership qui saura prendre la mesure des enjeux à venir et contribuer à ce nécessaire rapprochement? Le fil conducteur du séminaire de cette année est précisément le contexte géopolitique et géoéconomique et la manière dont les transformations profondes, certains pourraient dire tectoniques, qui définissent notre époque, vont forcément rejaillir d'une manière ou d'une autre sur ce lien entre la Suisse et l'Europe. Quelles seront les conséquences d'un deuxième mandat Trump? Comment la double urgence technologique et environnementale et la révolution géopolitique et géoéconomique qui accompagne cette double urgence vont-elles rejaillir sur la relation entre la Suisse et l'Union européenne? Quid enfin de cet esprit du temps illibéral qui vient secouer toutes nos démocraties, nos nations, mais aussi la construction européenne, et ses conséquences pour la paix, pour la collaboration multilatérale que nous vivons ici à Genève, évidemment, de manière très évidente. Quels en seront les échos dans les discussions entre la Suisse et l'Union européenne?
Le programme de notre matinée permettra d'aborder, je pense, ces éléments. Le premier panel va peindre le décor général du contexte international et des implications des élections européennes et américaines. Le second panel se concentrera sur la question du renforcement du marché unique, de son rôle moteur et des moyens de le renforcer, de ce que cela implique aussi pour la relation Suisse-Union européenne. Et enfin, le dernier panel donnera la parole à celles et à ceux qui ne sont pas encore aux affaires, aux jeunes, étudiants et jeunes professionnels, pour qu'ils imaginent comment les tendances et les signaux actuels peuvent présager d'autres futurs possibles pour ce qui est de la relation Suisse-Union européenne. Un grand merci encore à vous toutes et à vous tous d'être ici ce matin. Je me réjouis par avance des discussions et je cède maintenant la parole à Marie. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, superbe. Bienvenue, merci Madame la Directrice du Geneva Graduate Institute pour ces mots. Je me joins tout à fait à vous pour les remerciements que je ne vais pas répéter, mais tout à fait partagés de la part du For House pour l'organisation de cet événement. Ce 10e anniversaire, aussi toutes les personnes qui ont participé du côté du For House, d'Avenir Suisse ou même du Graduate Institute au cours des dernières années. Je me réjouis ce matin de pouvoir commencer les discussions. Peut-être un petit disclaimer avant de commencer. On ne va pas pouvoir évoquer tout. On a 45 minutes maintenant. On va essayer de peindre un petit portrait. Et vous aurez quelques minutes aussi à la fin de ce panel pour pouvoir poser des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin. Avec nous ce matin, j'aimerais aussi remercier particulièrement Catherine Fleur, qui est sur scène avec moi aujourd'hui. Elle est professeure associée au Global Studies Institute de l'Université de Genève et directrice du centre Sidjanski en études européennes. Merci d'être avec nous ce matin. Et en ligne, vous les voyez maintenant, voilà, superbe. Un duplex d'Isabelle Horry, correspondante de la RTS à Bruxelles. Et puis Jérôme Zettelmeyer, le directeur de Bruegel, qui est un think tank européen spécialisé dans les questions économiques, qui est aussi basé à Bruxelles. À noter aussi que Monsieur Zettelmeyer, vous allez répondre en anglais, mais le reste de la discussion se passera en français. N'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes techniques à distance, à nous faire des signes, on vous voit. Superbe. Alors on va peut-être déjà commencer avec nos observateurs et analystes avisés, nous donner un peu des pistes pour répondre à la question de ce panel, qui est quels sont les impacts possibles de ce nouveau contexte géoéconomique et géopolitique suite aux élections européennes de juin, mais aussi à l'élection très récente de Donald Trump aux États-Unis, sur la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Pour commencer, une question à vous trois, la même, histoire d'essayer de voir si on arrive à dégager un peu des axes, des grands axes, et voir ce qu'on pourra développer par la suite. Petit défi pour vous, c'est de répondre en quelques mots. Vraiment essayer de dégager des axes pour ce matin. Donc, on assiste à une reconfiguration des équilibres géopolitiques mondiaux. Les élections récentes, justement aux États-Unis et au sein de l'UE notamment, nous le montrent, ou alors peut-être pas, et vous allez nous le dire. Quels sont selon vous les grands axes de transformation dans ce contexte? Et je passe peut-être la parole directement à Isabelle Horry. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, comme d'habitude, je suis en duplex de Bruxelles. Ça ne changera pas les habitudes des téléspectateurs, de ceux qui regardent la RTS. Alors, vu d'ici, le sentiment ces temps-ci, c'est que l'Europe est quand même dans un moment extrêmement difficile, qu'elle est à la croisée des chemins. Alors, vous parliez des élections. Je crois qu'on le disait beaucoup ici avant les élections européennes et l'élection américaine, que l'élection américaine serait plus importante pour l'Europe que les élections européennes. Et je pense que après l'élection, la réélection de Donald Trump, on est effectivement dans ce moment. La grande priorité
maintenant, c'est effectivement de se préparer à ce retour de Donald Trump. On sent très fort ici, comme c'est le sujet du moment, le sujet qui structure beaucoup les discussions. Et le constat qui est un peu dramatique, c'est que l'Europe n'est pas prête à ce retour, elle ne s'est pas suffisamment préparée. Alors, on va vous parler aujourd'hui du marché unique, on va vous parler de la défense. Dans un certain nombre de secteurs, les années qui se sont écoulées n'ont pas été suffisamment utilisées pour se préparer au monde qui vient. Et le deuxième constat un peu moins négatif que je voudrais faire pour commencer, c'est que l'Europe a beaucoup changé ces dernières années, elle a fait beaucoup de choses, l'Union européenne, c'était assez frappant. Il y a eu le plan d'endettement commun, il y a eu les vaccins pendant le Covid, il y a eu la réaction à la guerre en Ukraine. Tout ça a été, quand on connaît bien les fonctionnements européens, assez exceptionnel. Mais malheureusement, tout ça, ça ne va pas assez vite par rapport au monde qui change de plus en plus vite. Et la question finalement, c'est comment est-ce que 27 démocraties qui ont beaucoup de mal qui ont besoin de temps pour se mettre d'accord, peuvent réagir dans un monde où les autres acteurs peuvent réagir beaucoup plus vite et ont des modes de décision beaucoup plus unifiés. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette conversation en Suisse, où on connaît bien ces processus de lenteur de prise de décision et où c'est parfois une qualité. Merci beaucoup. Catherine Fleur, la même question. Est-ce que l'Europe n'était pas prête ? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, je suis ravie d'être ici. Alors, je partage le constat. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être rapide. Dans ce contexte de montée des tensions géoéconomiques et géopolitiques, alors, ça pose bien évidemment. Bon, la première question, c'est les implications que vont avoir. Bon, pas tant effectivement les élections européennes que la réélection de Donald Trump et le positionnement. Là, je pense qu'il y a une grande période d'incertitude en fait pour les Européens de la manière dont on va réussir ou pas, et le ou pas est plutôt important à se préparer aux implications de cette nouvelle administration, mais aussi comment, par extension, les Européens vont tenter de se positionner par rapport à la Chine. Et on voit déjà que sur la défense, il y a quelques lignes qui changent. Donc d'un côté, pour moi, il y a vraiment en fait, ce diagnostic qui est quelque part assez partagé d'une urgence, d'une nécessité de faire plus et plus ensemble. Et d'un autre côté, une grande incertitude sur la capacité des Européens à le faire. Alors d'habitude, sur toutes les questions économiques, on tendait à dire, ben voilà, en fait, finalement, l'Europe a des mécanismes institutionnels qui lui permettent d'agir assez vite. Là, sur d'autres questions, et même sur les questions économiques, mais surtout sur d'autres questions, c'est moins clair. Et c'est d'autant plus incertain avec la dimension vraiment politique dans un sens strict, avec la montée des nationalismes. Et comment est-ce que ça va influencer la capacité des Européens à répondre, Européens et Européennes. Merci beaucoup. Jérôme Zettelmeyer, la même question. Yeah, I mean, first of all, thank you for the invitation, and sorry I couldn't be with you in person. I totally love the place. I've been on the stage where you are many times. So I think you can look at this at two levels. One level is to think through the channels through which recent elections, particularly the US election, could harm Europe and also have spillovers for the relationship between Europe and other parts of the world, and for the relationship of European countries within Europe, including, of course, Swiss-EU relations. But the broader question is whether, this is what we are witnessing, what we have been witnessing, more or less since the global financial crisis of 2008 to 2010, and particularly after the initial election of Donald Trump, marks the end of a broader era characterized by an attempt to create a stable, law-based international system based on constraints to political and economic nationalism. Right? That is the broad post-war project. Geneva is, almost uniquely identified with that project, but even more identified with the predecessor of that project after World War I, which failed spectacularly. And so what we really have to ask ourselves is,
are we sort of on a sliding path towards the unraveling of the project that we saw in the 1930s? So that is the really big question, because if we are, it would not only harm Europe and particularly the EU, it might actually threaten the existence of the EU, because the EU intrinsically relies for its own functioning on the acceptance of supranational rules. So a broad turn of popular will, if you like, against a system in which national sovereignty is constrained by supranational rules means the end to the EU with completely unimaginable consequences, right? So this is, if you like, taking this to the meta level and thinking, ahead toward the worst that can happen. Now, on top of that, so this is much too early, and indeed there is a good case that, because the unraveling of multilateralism that has been propagated by the US since Trump won is at this point an external threat to the EU, that for now, the impacts in a political sense may be more stabilizing than destabilizing, right? So none of this has to happen. But I think this is sort of the broad context. Now, if you accept that the EU will stick around, that it will remain more or less stable, then we could run through a bunch of channels more conventionally, I think, through which Trump can hurt us in Europe. And if you like, we can do that. But, I've gotten more or less to the end of the time to which my two fellow panelists have spoken. So let me stop there and maybe leave this for the later part. Oui, merci beaucoup. Vous parlez de stabilité, d'instabilité surtout, en fait, de menaces, peut-être d'opportunités. Si je vous laisse encore un peu la parole, Monsieur Zettelmeyer, avec cette fragmentation politique et ces montées d'euroscepticisme au sein même des pays européens, comme on l'a vu, des divergences entre les États membres, mais aussi à l'intérieur des États, est-ce que, si on est peut-être optimiste, est-ce que ce nouveau Parlement européen, il a encore la capacité de proposer des politiques ambitieuses, surtout eu égard à sa politique étrangère par rapport à ces menaces qui pèsent de l'extérieur? I mean, I think more likely than not, yes. So far, the big news from the European election, in the end, was the impact on France. It wasn't so much what it changed in Brussels. And then, for now, the impact of France has been contained. How long this will last, we don't know, probably only until the next presidential election. But as far as the European election is concerned, what this produced was more or less continuity, a von der Leyen Commission too, inside a more difficult environment, but one that she has managed to control, right? So 2 days ago, the commissioners that she proposed were all accepted, in spite of the fissures that were in the parliament. So the risk was high that there would be a problem, but it was contained. And we have a, if you like, conventional majority by parties that are generally identified with common European action in this parliament. I think the difficulty here is, if you like, not so much on the foreign policy front at the European level, right? Then there are issues in member states, but at the European level, not on the foreign policy front, but on the climate policy front, right? So I don't think the EPP, the European People's Party, will be shaky when it comes to, for example, responding to hostile actions by the United States. They may very well be shaky when it comes to legislating the 2040
very ambitious Green Deal targets that the Commission has proposed. They may very well be shaky when it comes to having a more common European approach, strengthening the European level, creating more options for European level investment along the lines of the Draghi report. So these things are all controversial. I don't think that on the EU external policy dimension there is such an issue. Then the next question is, will there be in the Council, right? And here, again, I mean, I think that, you know, this gets to the broader issue of political contagion, if you like, in reaction to Trump within Europe. And so, you know, the good news, if you like, is that we have had an experience of vaccination at some level or immunization because we've had to deal with Viktor Orban for several years now. And we know how to deal with him. This works as long as the national populists can be isolated. So a very critical, and if there are several, and if they start having blocking majorities, this whole approach will collapse. So the question is, will the Trump effect, you know, amplify national populism in Europe to the extent that this happens? At this point, I do not see it, but a question mark, of course, here is Giorgia Meloni, who has been very pro-European and is, you know, probably respected and, you know, viewed more favorable among people of my political persuasion in Brussels than among my peers in Italy. But if the Trump election changes her attitudes towards Europe, there could be an issue. I don't think it will, but that's the way I would think about it. Merci. On va passer à Trump et aux élections américaines dans quelques minutes, mais peut-être pour rester encore sur ce contexte européen. Madame Fleur, cette nouvelle commission, est-ce qu'on peut déjà voir des priorités, des défis, ou selon vous, quelles devraient être les priorités, les défis de cette nouvelle commission en termes de développement géoéconomique et géopolitique principalement? Alors, on voit, et ça rejoint aussi ce qui a été dit à l'instant, en fait, les changements politiques de la dernière séquence électorale européenne ont montré que, bon, il y a certes des changements au sein du Parlement européen qui ont été malgré tout contenus, etc. On pourrait revenir là-dessus, mais je partage le diagnostic. Paradoxalement, ça n'a pas, pour le moment, et historiquement pas non plus, été un problème dans le sens où, par exemple, le Parlement européen a toujours été très vocal sur la nécessité pour les gouvernements et a toujours soutenu en fait beaucoup des initiatives de la Commission européenne en matière de sécurité et de renforcement de la sécurité et de la défense européenne. Donc, dans ce sens-là, malgré quelques questions bien formulées lors de l'audition du futur commissaire européen de la Défense, M. Kubilius, bon, voilà, il a eu quelques questions sur le côté, bon, vous voulez faire, futur commissaire de la Défense, c'est une révolution pour la Commission, n'oubliez pas, les États-nations seront toujours là. Certes, ils seront toujours là, mais ce qu'on voit, et là c'est là où je retombe sur votre question, c'est qu'en fait pour la nouvelle commission von der Leyen, il y a un accent encore plus fort qu'avant sur la dimension vraiment défense et sécurité dans un sens beaucoup plus traditionnel au sein de la commission. Donc ça c'est dans un paysage plus général de sécurisation d'à peu près tout, c'est sûr, mais c'est pas, on va dire, malgré les moyens relativement marginaux desquels on parle, en l'occurrence, c'est pas un tournant qu'on peut discréditer ou mettre de côté comme étant purement esthétique. Dans ce sens-là, le futur commissaire à la défense et à l'espace aura une tâche assez majeure, puisque en fait, il a devant lui des États-nations qui ont, pour certains, des très fortes industries de défense, qui ont eu du mal jusqu'à présent, alors que le constat de l'incapacité des Européens à coopérer sur la défense, sur la production d'armements, sur le renforcement des capacités militaires et la préparation, la readiness, etc. En fait, ça, c'est un constat qu'on connaît depuis des décennies. Et là, en fait, donc le nouveau commissaire aura pour tâche de tenter de coordonner, en fait, et plus d'ailleurs que de créer des capacités, mais ce sera plutôt de coordonner les approches nationales. Donc,
il y a beaucoup de choses à faire. Et là où je rejoins un autre point qui a été mentionné, c'est qu'en fait, il n'y aura pas des financements, il n'y aura pas des budgets pour tout. Et donc là, ce qu'on voit, et là où la politique va rejouer beaucoup, c'est où est-ce qu'on va mettre les priorités. Et alors, tout le monde s'accorde à dire oui, 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 il faut renforcer les capacités de défense des Européens. Oui, mais au détriment de quelles autres priorités? Et j'ai envie de dire, et la Suisse dans tout ça, Madame Maury, quels enjeux peut-être clés parmi tout ça et tellement d'autres, la transition climatique, énergétique, digitale, peut-être à ce niveau-là aussi, quels enjeux clés doivent retenir l'attention peut-être de la Suisse dans le cadre de ses relations actuelles avec l'Union européenne? Vous êtes sur mute. Voilà, pardon, vous m'entendez? Super. Donc, ce qui est clair, mais c'est un constat que je fais comme correspondante depuis déjà plusieurs années, de nombreuses années, c'est que la Suisse est clairement pas une priorité sur l'agenda des Européens. Alors, c'est sans doute une évidence pour vous qui suivez les affaires européennes, mais je le dis quand même parce que je réalise souvent que en Suisse, on mesure pas à quel point très peu de gens connaissent ce dossier et connaissent ses implications et l'importance commerciale de la Suisse pour l'Union européenne. Donc, les Européens ont de moins en moins de temps. Ils sont dans une période... alors, je vais être un petit peu plus négative que mes deux camarades de panel. Je pense qu'ils sont vraiment dans une période de fébrilité et de fragilité, avec une France et une Allemagne qui, ensemble, sont extrêmement affaiblies et dans des périodes compliquées au même moment, ce qui, je pense, c'est quelque chose, en tout cas moi qui suis ici depuis bientôt 20 ans, je n'ai pas expérimenté. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important à l'échelle de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est ce Parlement dont vous avez parlé. Certes, il n'y a pas eu la révolution, mais il y a quand même 3 groupes de droite souverainiste et d'extrême droite. Et ça change la donne. On le voit déjà ces jours-ci dans la complexité de travailler au Parlement européen. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que ce sont 2 éléments qui vont faire que la prise de décision risque d'être plus complexe dans ce nouveau mandat qui s'ouvre maintenant. Et ça, c'est important comme élément aussi à avoir en tête pour la Suisse face à ses interlocuteurs. Ce qui me frappe, c'est qu'on on envisage souvent nos relations avec l'Union européenne sous un angle très économique, sous la question du bien-être et qu'est-ce que nous, on peut en retirer. J'ai été frappée de voir que début novembre, quand le Conseil fédéral a communiqué sur l'état des négociations entre la Suisse et l'Union européenne, il a fait référence au contexte géopolitique et à la nécessité justement d'avoir des relations stables avec l'Union européenne dans ce contexte particulier. Je pense que c'est important à avoir en considération. C'est vrai que les négociations qui sont en cours, alors elles semblent être vraiment à bout touchant. Je pense qu'elles sont quasiment terminées, qu'avec un peu d'optimisme, on pourrait penser même que dans un mois, elles pourraient être terminées. Donc on rentre peut-être dans un autre moment qui va être celui de défendre le résultat de ces négociations. Et c'est vrai qu'il va falloir le faire dans un monde différent et peut-être qu'en Suisse, il faut prendre conscience qu'on a commencé les négociations avec l'Union européenne dans un monde et qu'on va les achever dans un monde qui a beaucoup changé depuis. Merci. Et ce monde qui a changé, c'est donc aussi, parce que le temps avance si vite, c'est aussi un nouveau président ou le retour d'un président aux États-Unis. Si on regarde un peu, on essaie d'identifier un peu les impacts de ce retour sur le continent européen, j'ai envie de dire, peut-être sur les relations transatlantiques en termes d'économie, commerce et sécurité, pour essayer de ne pas aller trop loin. Il y aurait tellement à dire, mais peut-être sur ces 2 angles. Si on commence par l'aspect sécurité, Catherine Hoeffler, ces tensions transatlantiques accrues, quels sont les principaux défis pour l'Union européenne dans ce contexte? Alors,
Bon, c'est une question dont on parle évidemment beaucoup aujourd'hui, compte tenu des remarques répétées du président Trump concernant l'OTAN. Ceci étant, je pense quelques éléments de mise à distance de ces propos, c'est que, bon, l'injonction américaine posée aux Européens de faire plus et mieux en défense, elle date bien évidemment pas de M. Trump. De deux, par contre, en fait, c'est là le petit paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup de Trump comme étant un danger ou une menace pour la sécurité européenne, quand en fait on voit que, qu'on soit pour ou qu'on le déplore, ça c'est encore une autre question bien entendu, que en fait c'est pendant son premier mandat, la première administration Trump, que les Européens ont vraiment avancé sur la dimension défense en fait. Donc ce que beaucoup disent en ce moment, c'est qu'en réalité, Trump va peut constituer. Donc moi j'étais plutôt pessimiste là-dessus, mais là il y a certains derniers éléments qui changent et qui me font douter de mon pessimisme. Enfin, bon, bref, je pourrais revenir sur... voilà, je m'avance peut-être un peu trop. Mais non, mais à savoir que, est-ce que ça va constituer vraiment une opportunité pour les Européens ? On voit certains éléments qui vont dans ce sens, à savoir que si la guerre en Ukraine a constitué plutôt un moment où on ne parlait plus vraiment d'autonomie stratégique en défense, parce qu'il y a un constat qui est quand même assez évident sur la dépendance militaire des Européens aux forces américaines, et de remise en avant de l'OTAN, etc. Même les Français parlent énormément de l'OTAN et le répètent. Bon, là, on voit que les derniers jours, on voit des accords bilatéraux se développer. On voit les Européens, le groupe des 6, il y a encore 2 jours, qui ont affirmé soutenir la création de Eurobonds pour la défense. Donc, en fait, sur plein de questions qui étaient extrêmement sensibles, on voit quand même des développements. Alors, à nouveau, on peut s'en réjouir parce qu'on pense que voilà, les Européens devraient être plus autonomes des Américains, quitte à ce que ce soit d'ailleurs une précondition plutôt au soutien des Américains. À nouveau, c'est pas une question de mise à distance de l'OTAN, surtout pas, on ne parle que d'un pilier européen de l'OTAN. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, parce qu'à nouveau, ça va être une question de priorité politique. Mais en tout cas, on voit que là, c'est un moment où les Européens tentent de pas... Enfin, certains Européens, on va dire, certains gouvernements, de ne pas louper le coche. À savoir, là, il y a une opportunité et de renverser en fait le message trumpien qui est de dire en fait vous n'aurez plus le soutien que vous avez eu, ou en tout cas ça va vous coûter beaucoup. Certains commencent à dire en fait justement pour qu'on ait le soutien et un maintien d'une certaine forme de soutien américain, en fait c'est le moment où il faut qu'on développe plus de compétences et de capacités militaires. Voilà, donc la question reste ouverte, mais d'ailleurs en fait c'est au niveau de l'Union européenne, mais on voit aussi beaucoup plus d'accords bilatéraux, mais aussi une volonté d'essayer de donner une place plutôt à une dimension européenne et qui ne serait pas uniquement Union européenne, avec la communauté politique, où il a aussi été question de développer un peu ces enjeux-là. Merci. Jérôme Zettelmeyer. Donc on a vu un rapprochement dans le domaine de la défense entre les pays européens pendant le premier mandat Trump, un ralentissement, du coup, en stop complet, ralentissement pendant la présidence Biden. Est-ce que maintenant, comme Catherine Fleur, vous pensez que c'est peut-être une opportunité pour que ça se relance, que les Européens reparlent de défense un peu plus intensément? Et aussi, est-ce qu'on s'attend du coup à un nouveau leadership au sein de l'OTAN? Est-ce que Trump, en fait, va se désengager de l'OTAN? Qu'est-ce que vous en pensez si on suit un peu ce que Catherine Fleur vient de nous présenter? I think, definitely this election will raise the pressure and boost, common efforts in the defense area, and particularly in areas where the European Union has something to say, which is basically defense industrial production, the creation of a defense single market, which does not really exist, as defense is one of the
areas that is exempted from single market requirements in the EU constitution, even though it is, of course, something one can do if member states agree. And so there's an opportunity there. And by the way, there's an opportunity there, and we have argued this at Bruegel, to extend this single market beyond the EU to include countries such as UK or Switzerland. So this will be boosted. But, you know, we rarely have situations where the response or the galvanization of the response to a problem outweighs the problem in the first place. So it will still create many more complications than we can overcome through other policy response, particularly through the effect of on NATO, right? So maybe it's worth just backing up for a second and sort of running through what I consider to be sort of the four main channels through which Trump can hurt Europe. So the first one is the one that we briefly touched on in the first round, which is what I call political contagion. And so we have two shaky elections in Germany next year and in France 2 years from now. And it may have ramifications for those elections, right? Mostly by emboldening an existing national populist streak, by liberating the protest vote, right? So particularly in Germany, I think we have still constraints coming from our history, which assign just a higher weight to those, to resisting authoritarianism, a higher aversion to Trump-like proto-fascist characteristics of policymakers than we have had in the United States. Now, this is essentially a demonstration effect where, he won the popular vote by a significant margin, so Americans do not seem to care very much, or less than they did in the past. Who knows whether some Germans will feel that this liberates them also not to care so much and then vote for extremist parties, particularly the AfD. So there's a risk there. Another set of risks, which we have not mentioned, is spillovers from the harm that Trump might do to the US economy, which could be considerable if indeed mass deportations go forward, and if tariffs harm the US, as is likely to be the case. There could be bond market volatility from chaotic fiscal policies, larger deficits along the lines of Liz Truss in the UK a few years ago. Then the topic that has received the most attention is harmful effects through policies directed against Europe or by withdrawing support from Europe. This is the tariffs, which almost certainly will come, the withdrawal of support from Ukraine, and then withdrawal or putting in doubt the US Article 5 NATO commitment. So the US cannot easily withdraw from NATO because the previous administration essentially passed a law requiring congressional approval, but it can weaken the NATO commitment, which may be roughly equivalent to sending the signal that NATO is no longer functional for the purposes of protecting Europe, and this is very serious. And then the final is, of course, the retreat from multilateral institutions and the US role in helping to solve global problems more broadly. And so here I'm particularly worried about climate and a further erosion of the WTO. So these are all significant problems. I would say that as far as the economic realm is concerned, none of what may come from Trump will be in order of magnitude worse than the crisis that we have seen in the last 15 years. So a tariff war would be bad, but we basically know how to conduct it. It will not be worse than COVID. Withdrawal from support from Ukraine would be disastrous, but for the most part, it's something we can compensate by raising our own support with maybe the twist of intelligence support, which we may not be able to substitute. So this is worse than the tariffs. But I think the worst is that we are basically left alone with the climate change problem and the general unraveling of the multilateral order. So this is what I'm most worried about. This goes back to the theme that I mentioned at the beginning. Si on reste sur ces tarifs, ou en français
les droits de douane sur les importations. Ce retour probable d'une politique protectionniste aux États-Unis, si ça devait arriver, alors ce serait un vrai problème pour la Suisse, pour ses exportations, pour l'Europe, l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait s'attendre, Isabelle Horry, à des mesures de rétorsion de la part de l'UE? À quoi on peut s'attendre si effectivement on va dans cette direction? Alors, à l'heure qu'il est, mon sentiment, et de ce que j'entends ici, c'est que il y a encore l'espoir et la tentative d'essayer de convaincre Donald Trump d'exempter de tarifs douaniers, enfin de taxes douanières, une partie des produits européens, en essayant de l'amadouer en fait. Alors on l'a déjà entendu au sommet de Budapest, la présidente de la Commission européenne a suggéré que les Européens pourraient acheter plus de gaz naturel liquéfié américain. Ça serait une première manière de... Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est si Trump veut mettre des taxes douanières aux produits européens, c'est parce que le déficit commercial des États-Unis envers les produits européens est assez abyssal. Donc, une manière de compenser ça, de réduire ce déficit, ça serait d'acheter encore plus donc de GNL américains. Et une autre possibilité serait aussi, étant donné que les Européens vont devoir en faire plus pour leur défense, de consacrer une partie de leurs achats de défense, de cet effort pour booster leur dépenses militaires, d'acheter davantage d'armements américains, ce qui serait aussi une manière de réduire le déficit. Ensuite, effectivement, si les taxes douanières arrivent, et personne ici n'exclut cette possibilité, c'est vrai que pour l'Europe, c'est un vrai problème parce qu'elle risque d'être confrontée à deux choses. D'abord, une perte de marché pour ses produits et puis un deuxième effet, j'ai envie de dire, qui va être que les États-Unis vont aussi se fermer aux produits chinois et que les produits chinois vont du coup déferler sur le marché européen. Donc effectivement, il va y avoir la tentation pour les Européens de mettre en place leurs instruments de défense commerciale pour protéger leur propre marché. Donc tout ça, les discussions sont en cours, on en entend beaucoup parler ici dans les couloirs, mais bien sûr tout le monde attend de voir ce que Trump va faire avant d'appliquer des décisions. Merci. J'aurais encore beaucoup de questions, mais aussi sur est-ce que la Suisse, c'est un avantage qu'elle soit finalement pas membre de l'Union européenne dans ce contexte, pour qu'elle puisse peut-être négocier de manière séparée. Mais peut-être que c'est des questions qui viendront du public et je vous laisserai les poser. Là, on a encore quelques minutes. J'aimerais peut-être poser une question aussi encore à chacun d'entre vous, avant de laisser un peu de temps justement pour le public. Est-ce que on a parlé beaucoup de menaces, d'instabilité, d'inconnus, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce contexte ou cette pression extérieure rapproche la Suisse et l'Union européenne? Est-ce que la Suisse pourrait avoir un rôle plus important de partenaire stratégique? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être on commence par Catherine Lefler. Alors, je dois avouer mes limites sur la question de la coopération Suisse-Union européenne, même sur la défense. Ceci étant, ce qu'on voit depuis le début de la guerre de manière assez claire, c'est une discussion beaucoup plus développée en Suisse sur les manières de se rapprocher avant tout de l'OTAN, et d'upgrader le statut, mais aussi de l'Union européenne. Donc que ce soit sur des questions d'exercice, beaucoup, donc d'interopérabilité, mais aussi des questions cyber et cyberdéfense. Enfin, il y a eu l'accord donné par le Conseil, il me semble, donc de la participation à des projets PESCO, donc tout ce qui est coopération sur des projets plus restreints en fait à certains membres en matière de défense de l'Union européenne, coopération renforcée avec l'Agence européenne de défense. Donc très clairement, il y a une tentative de se rapprocher. Après, par exemple, sur l'OTAN,
Je crois que c'était au printemps dernier, les membres de l'OTAN n'avaient pas forcément vu cette volonté suisse de se rapprocher forcément d'un très bon œil non plus, puisque d'un autre côté, il y avait le refus de la réexportation d'armements par la Suisse. Donc en fait, ça a créé pas mal de tensions, avec des questions évidentes que ça pose au statut et au contenu de la neutralité suisse. Monsieur Zettelmeyer, est-ce que c'est une opportunité peut-être dans des domaines clés aussi, numérisation, innovation, de se concentrer aussi dans ces domaines-là? Yeah, I mean, I agree with Catherine, also who knows the granular issues better. So I would say that, you know, this will benefit EU-Swiss relations in sort of two big picture ways. One is that, you know, we really cannot afford to, you know, get bogged down with relatively minor negotiation obstacles in the context of the framework agreement. And so I would expect that to go through, but I have expected it to go through in the past, right? So who knows what will still derail it. But essentially, you know, this has the effect of, you know, we are effectively living together in a community in Europe. And when the community as a whole is under attack, then I think any minor squabbling within the walls of the community it becomes really visibly second order. And so that in that sense, it should help. And then, you know, where you probably have more of a strategic dimension is in the relationship of Europe versus, you know, third parties, so internationally. I mean, we're going to lose a really important partner for the next 4 years as a whole. The global problems are still there. And so we're going to have to come up with a coalition of like-minded countries that is as cohesive and large as possible. And so this is going to be the EU, it will be Japan, it will be the Canadians, it will be the Swiss, it will be the UK, it will be Korea, the Australians, New Zealand, and you name it. And so in that context, Switzerland is actually quite important and relatively big, right? It's no longer a very small partner as it would be if, you know, the benchmark is the United States. So in that sense, I think the strategic importance of Switzerland, particularly given its multilateralist track record, will be upgraded as a result of that. I just hope that, you know, we will not collectively react to this Trump thing by becoming more nationally minded within the EU. But you know, viewing the solution of global problems as a luxury. And you know, if we manage to keep our eyes on that ball, particularly on the climate change ball, then I think this makes the cooperation with Switzerland much more important. Madame Horry, est-ce que vous partagez ces observations? Oui, je partage tout ce qui a été dit. Ce que je voulais peut-être juste ajouter, déjà sur le plan des négociations elles-mêmes, enfin puisque on est dans, c'est vrai que le calendrier de toutes ces crises internationales s'entrechoquent avec le calendrier des négociations bilatérales qui évidemment quand on les rapporte à l'échelle des problèmes mondiaux peuvent paraître moins importants, mais qui évidemment en Suisse vont profondément influencer l'attitude face à l'Union européenne et dans les mois et les années qui viennent. Donc je pense que sur un plan intérieur d'abord, je pense qu'il y a vraiment une urgence à clarifier nos attentes, notre rapport, la vision, je ne sais pas comment le définir, mais ce que nous partageons en fait avec nos voisins de l'Union européenne. Moi mon constat depuis toutes ces années, c'est que je suis frappée comme le débat sur l'Union européenne, alors évidemment pas aujourd'hui, mais en général, en Suisse, il est très sur des détails, sur des choses qui sont importantes, mais qui sont vraiment très spécifiques à la relation, et moins sur ce qu'on peut peut-être partager au niveau des valeurs dans ce monde qui a été décrit
ce matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors la Suisse a toujours su tirer son épingle du jeu et elle a une position de niche dans ses relations internationales. Je fais confiance aux diplomates pour continuer à préserver ça. Faut quand même pas sous-estimer le fait que, par exemple, dans l'esprit d'un certain nombre d'interlocuteurs, par exemple, je pense à Vladimir Poutine, la Suisse est dans le camp occidental, qu'elle le veuille ou non, et ça questionne cette position de neutralité. Comment est-ce qu'on va pouvoir défendre une vision de la neutralité dans ce monde de blocs qui est en train d'arriver? Merci beaucoup à tous nos panélistes qui restent encore quelques minutes avec nous. Maintenant, je vous donne la parole à vous dans le public. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un va venir avec un micro. Oui, juste devant là, monsieur. Au deuxième rang. Merci beaucoup. Jean Wallen, j'étais directeur général à la Banque nationale suisse et ambassadeur à l'OCDE. La première question que je voulais poser est celle-ci. La situation géopolitique mondiale est en bouleversement fondamental. On n'a plus de fiabilité du côté des États-Unis. On ne sait pas ce que veut la Chine. Elle est intéressée par le marché européen pour pouvoir exporter en ce moment-ci. Donc, et en plus de ça, le respect des règles de l'ordre multilatéral n'existe plus. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de réagir politiquement. Et il n'y a pas de réaction politique en ce moment-ci, ni en Suisse, ni, disons, dans l'Union européenne. Le sentiment de l'urgence n'a pas encore été capté. Les remèdes, je lis le rapport Draghi, j'en suis à la 200e page, tout est dit. Seulement, cela suppose une réforme fondamentale, disons, des institutions européennes pour abolir l'unanimité qui fait qu'elle est incapable d'agir en matière politique, en matière de défense, en matière de n'importe quoi. Voilà pour moi les enjeux qui sont essentiels et qui sont peut-être insuffisamment perçus, notamment par nos opinions publiques qui regardent les choses comme si de rien n'avait changé. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voulez adresser la question à quelqu'un en particulier? Sinon, je choisis la personne. Monsieur Zettelmeyer, vous avez entendu la question? Oui. Yes. So look, I share the diagnosis. I think that, I mean, we're talking about, how Europe and the EU in particular should react, right? And there's a question of how it will react. But on how it should react, I think, broadly, the Draghi recommendations have become even more important, even more unavoidable when it comes to common action. So effectively what Draghi is saying, look, in an environment where you have multiple objectives, some of which conflict and big budgetary constraints, you have to set aside everything that reduces the efficiency and growth prospects within the union. So this means a lot more common action, alignment of policies. It also means having much more investment at the EU level. And so that agenda, I think, is even stronger with the things that have happened since the Draghi report was issued, the US elections in particular. Now, the part which is not so obvious and where Draghi himself was not obvious is to what extent Europe and the EU should continue to play within the rules of the multilateral order. And so I was at a seminar about a week ago in the UK where there were many Europeans. There was a former very high-ranking French official who said Europe can no longer afford to be the only herbivore in a world of carnivores. So that basically is let's be like them. Okay, so
let's go take a protectionist approach, or more generally policies that discriminate against others. I continue to not like this approach because I think that the costs of a collapse of particularly the international trading system and other forms of multilateral corporations, IMF, on climate and so forth, continue to be larger for Europe than they are for the United States, which is a much less open economy. And because it is not entirely true that the system has collapsed. So the US and China have been eroding important parts of the system, but by and large, tariffs remain low, and there is still a respect for the main legal pillars. They become harder to enforce. So I do think that Europe is big enough to have an influence on whether the prevailing respect by and large will remain, or whether we drive the last coffin into the multilateral order. And so for that reason, I would not go down the avenue of economic nationalism of the others, but it will become an argument that is harder and harder to sustain. Merci. On n'a plus vraiment le temps, mais encore, on va le prendre pour 2 questions, et après ce sera la pause. Navré pour si certains sont frustrés, Catherine Fleur sera aussi là pendant la pause. Oui. Oui, bonjour, Matteo Gorgoni, je suis analyste activiste à Bruxelles. Je partage en tout point vos analyses, et c'est vrai que l'Europe de la défense a connu des accélérations notables en réaction à la première présidence Trump, mais c'était quand même une période où les leaderships étaient différents, ne serait-ce que, par exemple, si on fait référence à Emmanuel Macron, qui a joué dans ces domaines-là un rôle de catalyseur en Europe. Et on sait que Donald Trump a toujours privilégié, et il le fera encore dans le cadre de sa deuxième présidence, les relations, les contacts bilatéraux aux interactions directes avec les instances européennes. Maintenant, aujourd'hui, les leaderships sont différents. Le couple franco-allemand est affaibli, et on va émerger davantage des leaders populistes comme Giorgia Meloni, Viktor Orban, qui semblent s'installer comme des interlocuteurs potentiellement intéressants avec Donald Trump. Donc j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que cette reconfiguration des échanges bilatéraux entre Donald Trump et les chefs d'État européens va affecter l'intégration européenne dans les prochaines années? Est-ce que ces leaders populistes pourront agir comme médiateurs entre les positions européennes et américaines? Ou est-ce que finalement ça ne va pas contribuer à accélérer des dynamiques de fragmentation au sein de l'Union européenne sur des questions aussi importantes que la sécurité et la défense? Une réponse aussi rapide et complète que possible. Merci pour cette question. Alors, je partage le constat de M. Tettelmeyer avant. C'est pour moi encore impossible de savoir exactement comment est-ce que vont réagir ou comment est-ce que l'influence en fait d'une seconde administration Trump va donner du pouvoir ou va pousser certains leaders populistes nationalistes à prendre plus d'ampleur et grosso modo que ces leaders, on n'arrive plus trop à les canaliser. Ceci étant, il y a quand même certaines choses qu'on peut voir, c'est que typiquement, aujourd'hui, ce qui est demandé comme effectivement mettre plus d'investissements, par exemple, enfin, ça pose vraiment la question du type d'État. Donc, on parlait toujours que l'Union européenne, c'était un État régulateur. Là, ça se pose vraiment la question, en fait, où on se rapproche de compétences beaucoup plus positives, en fait, de redistribution et d'investissement sur des choix politiques, des priorités politiques, avec des budgets, etc. Bon, typiquement, sur ce genre de choses, on voit que là, il y a pour le coup déjà une influence un peu, parce que la question de l'unanimité dans CFSP, la politique... alors, pardon, on le dit tout le temps en anglais, alors du coup en français, bon, peu importe, mais la politique étrangère de l'Union européenne, en fait, on n'en a pas trop parlé dans les auditions au Parlement des prochains commissaires, alors que c'est quand même une question qui est à l'agenda. Donc là, on peut y voir la trace déjà d'une influence, de réticence à vouloir trop mettre la pression par rapport aux États membres. Sur la question également de l'usage des instruments existants,
là aussi, il va y avoir certainement une influence. Et là, je rejoins aussi, en fait, un peu au-delà de la défense dans un sens strict, sur la question de la sécurité dans différents domaines. Bon, l'Union européenne a créé les dernières années pas mal d'instruments de défense commerciale. Pas tant de protectionnisme, mais de défense commerciale, dès lors qu'il y a constat que les entreprises européennes ont été discriminées, par exemple. La question, c'est est-ce que l'Union européenne va être capable et désireuse d'utiliser ces instruments? Alors, c'est pas tant de devenir carnivore, mais c'est simplement peut-être d'arriver à mettre une barrière dès lors que des acteurs un peu plus hostiles tentent de tirer profit du marché intérieur. Donc, sur toutes ces questions, on voit peut-être une influence. Par contre, sur la grande question de est-ce qu'une Mélanie, par exemple, va se faire l'écho d'un modèle à la Trump, là, je pense qu'il est encore trop tôt pour répondre. Est-ce que je peux juste ajouter un élément? Oui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, puisqu'il y avait une question aussi sur les dirigeants, et je voulais quand même essayer de donner une note un peu plus positive. On a à des postes importants maintenant deux personnes qui sont ce qu'on appelle en anglais des Trump whisperers, des gens qui sont capables de murmurer à l'oreille de Trump. C'est notamment le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est considéré comme un de ceux qui a vraiment su bien parler à Trump pendant son premier mandat. Et c'est aussi le premier ministre polonais, Donald Tusk, qui est en train d'émerger comme une figure importante. Alors, on va voir ce qui se passe. Je ne dis pas que ça va remplacer le couple franco-allemand, mais il se passe des choses intéressantes. Il y a je n'ai pas le temps là de parler de ça, mais je trouve qu'en ce moment, moi, quelque chose me frappe, c'est l'émergence d'un pôle au nord-est de l'Europe, de gens qu'on entend davantage et qui prennent de plus en plus de poids dans les débats européens, notamment en raison de l'accent qui est mis sur la sécurité et la défense. Il y a aussi Kaja Kallas qui va prendre la diplomatie européenne, qui est une personnalité charismatique, intéressante. Voilà, faut pas complètement désespérer. C'est vrai que la France et l'Allemagne sont pas dans des bonnes situations, mais il émerge des gens qui peuvent être aussi des acteurs importants. Merci beaucoup. On me dit qu'on n'a plus de temps pour plus de questions. Désolé, monsieur. Mais je propose que c'est aussi une bonne chose de finir sur ces notes peut-être optimistes. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et puis, je propose de vous applaudir. Merci. Pour la suite, maintenant une pause café. Ce sera juste à l'extérieur, à gauche, en descendant quelques marches d'escalier. Et puis on se retrouve ici même à 10h30 pile, avec la précision suisse, pour le prochain panel. Merci beaucoup. Chère Marie-Laure, Madame, Messieurs, de mon côté aussi, j'aimerais vous saluer chaleureusement à cette 10e édition de ce séminaire Suisse-Européenne. C'est la tradition aussi dans ce séminaire qu'on ne regarde pas uniquement la dimension politique, mais on regarde aussi les relations économiques. Et on ne va pas faillir à cette tradition aujourd'hui. Par contre, on va faire un petit peu un focus différent. On va regarder comme chacun des marchés, à savoir le marché de l'Union européenne d'une part et le marché suisse d'autre part, comment est-ce qu'ils évoluent en tant que tels, et bien sûr avec l'impact que ça aura sur les différentes relations qu'on peut exercer entre les deux blocs, j'allais dire. On va se baser pour ça sur deux rapports. Le rapport de Enrico Letta, en ce qui concerne le marché unique européen, et puis un rapport de la Suisse sur la situation économique, le dernier rapport en date qui précise aussi la position du Conseil fédéral en matière de politique industrielle. Les deux rapports, d'ailleurs, ont en commun, et c'était mentionné tout à l'heure dans le premier panel, c'est vrai qu'on est dans un monde qui se transforme beaucoup plus vite, qui exige des nations et des institutions qu'elles s'ajustent rapidement, qui exige des entreprises de s'ajuster à un nouveau setting. Et pour nous aussi, comme organisation de ce séminaire, on a aussi les mêmes défis. On l'a entendu dans l'introduction de Marie-Laure Salles, Enrico Letta, que je salue. J'espère que vous m'entendez, Enrico. Très bien. Qui est donc aujourd'hui en ligne. Je pensais à peine nécessaire de présenter Enrico Letta, mais juste 3 mots pour quand même planter le décor. Enrico Letta est
était le Premier ministre italien. Il est aujourd'hui le président de l'Institut Jacques Delors. Le nom est déjà tout un programme. Et puis, c'est effectivement l'auteur, comme le nom le dit, du rapport L'État qui était présenté et qui était commandé par la Commission européenne et qui était présenté au mois d'avril de cette année. Et puis, à mes côtés, j'ai visiblement pas Hélène Boudliguer-Artieda. Visiblement, ça a été mentionné ce matin, il s'est passé quelque chose aux États-Unis au début de ce mois, avec pour conséquence que Mme Boudliguer a pris hier, j'allais presque dire, le premier avion pour Washington. Elle ne peut pas être là, mais je suis très heureux et flatté d'accueillir Ronald Indergand. Ronald détient un doctorat en économie. Il travaille déjà depuis plus d'une quinzaine d'années pour le SECO et depuis 8 ans dans une fonction dirigeante. La dernière en date est toujours actuelle. Depuis 2022, vous êtes le responsable de la division de croissance et en anglais, Growth and Competition Policy. et du coup, vous êtes aussi responsable pour la génération de ce fameux rapport, le rapport de la situation économique, le rapport qui précise notre politique industrielle, qui lui a été publié un mois après le rapport de M. l'État en mai de cette année. Donc, merci beaucoup d'être là. Vous êtes sûrement la personne qui connaît le mieux ce dossier. Pour la structure de ce panel, nous avons prévu au début une présentation de M. Enrico Letta, qui sera suivie par une présentation de Ronald Indergand. Et puis après, on va faire comme tout à l'heure, on aura une discussion à 3, au coin du feu, entre guillemets, et puis aussi du temps pour vous à la fin, pour poser votre question. Enrico Letta, merci d'être parmi nous en ligne, et je vous donne volontiers la parole. Merci beaucoup, c'est un énorme plaisir pour moi d'être parmi vous, et malheureusement, je ne peux pas être physiquement chez vous et c'est vraiment dommage de ma part de ne pas pouvoir être à Genève, mais le changement de ma vie académique et le début d'une nouvelle aventure à l'université à Madrid, qui débute exactement cette semaine, m'empêche physiquement de bouger. Donc, je m'excuse beaucoup, premièrement avec Marie-Laure, avec mon amie Marie-Laure, mais je prends l'engagement que la prochaine fois, je serai ravi d'être à nouveau physiquement avec vous si vous m'invitez. Alors, j'entre tout de suite in medias res en disant que la présentation du rapport au mois d'avril, la présentation du rapport suisse successivement, la présentation du rapport Draghi au mois de septembre ont mis ensemble premièrement un cadre de certitude sur la situation et sur les éléments factuels, sur les faits, sur quels sont les éléments d'une situation d'évident décrochage qui a eu lieu dans les dernières 10-15 années entre l'Europe en tant que telle et les États-Unis et le reste du monde, évidemment la Chine, l'Inde et les BRICS. Donc le premier but de ces exercices était un but de prise de conscience. Je pense que ce premier but a réussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé les derniers 10 jours, 15 jours en Europe démontre que cette prise de conscience est là, beaucoup plus de ce que je m'attendais. Si vous prenez la déclaration de Budapest, c'est-à-dire les conclusions du Conseil européen sur la compétitivité qui a été conseil qui a été convoqué le 7 et 8 novembre dernier, eh bien, les conclusions de Budapest sont des conclusions, et la déclaration de Budapest est une déclaration qui est absolument, de mon point de vue, était inattendue il y a 6 mois, en termes de prise de conscience du problème et du fait que la compétitivité doit être à côté de la sécurité, donc les deux mots-clés de la législature qui commence, qui probablement commence vraiment le 1er décembre. Je dis probablement parce que mercredi prochain, il va y avoir le vote au Parlement européen sur la Commission, mais je pense et j'espère que tout va bien se passer. Et le 1er décembre, la Commission va commencer à œuvrer. Et si je dois identifier 2 mots-clés de cette législature, les 2 mots-clés sont compétitivité d'un côté et sécurité de l'autre. Sur tous ces éléments, et donc sur cette nouvelle prise de conscience, la déclaration de Budapest dont je vous parlais, mais aussi le fait que la Commission elle-même, elle a pris soit mon rapport, soit le rapport Draghi, et les a mis au centre du programme de la Commission. Si vous prenez les lettres
de mission aux différents commissaires européens qui ont passé les examens dans les dans les comités du Parlement européen. Les indications sur les buts et sur cette prise de conscience est absolument présente. Donc c'est un point important. Ce n'était pas given for granted, c'était quelque chose de... il fallait y arriver et on y est arrivé. Donc on a le sens du fait que le décrochage existe, il est là, il est démontré, et cette perte de vitesse de l'Europe n'est pas due à des conditions sur lesquelles il faut faire un travail seulement extérieur à l'Europe, mais la plus grande partie des conditions de ce décrochage, de cette perte de vitesse, les raisons de cette perte de vitesse sont plutôt internes, c'est-à-dire sont liées au fait que la fragmentation des marchés européens fait en sorte que dans un monde si vaste et avec de nouveaux acteurs, on parle toujours de Chine et États-Unis, mais on sait tous très bien que l'Inde est désormais devenue un énorme acteur. J'étais il y a quelques jours à Johannesburg et je peux vous dire que le rôle de leadership que l'Afrique du Sud est en train de jouer et qui, l'année prochaine, avec le G20 sous présidence Afrique du Sud, démontre encore là une grande nouveauté. Tout ça démontre que l'Europe doit trouver à son intérieur les raisons pour surmonter les problèmes qu'elle a. En sachant que les 15 ans qu'on a derrière nous ont été des années sur lesquelles ça a été surtout des périodes de rupture. La première, la plus évidente et la plus grave a été le Brexit, de mon point de vue. L'effet du Brexit a été désastreux au niveau européen, a été désastreux pour le Britannique, mais a été désastreux pour nous tous en Europe. L'intégration des marchés financiers européens s'est interrompue brusquement quand Londres est sorti de l'Union européenne. On était en train d'arriver à une intégration qui est une des questions, de mon point de vue, essentielles, et aujourd'hui on est bloqué sur ce sujet. Et c'est un des sujets, évidemment, de mon rapport. Donc je disais, cette prise de conscience existe, mais comme vous disiez, comme vous veniez de le dire, il s'est passé quelque chose il y a 3 semaines. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis qui, évidemment, ne change pas la substance des choses. De mon point de vue, ça change la vitesse des événements. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer aux États-Unis est une accélération de dynamique qui oblige l'Europe en tant que telle à trouver une intégration plus importante sur le plan de la compétitivité, le plan de la sécurité, le plan économique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que, évidemment, l'élection de Trump pousse dans la direction d'une accélération nécessaire dans des dynamiques de ce genre-là. J'entre dans le contenu de tout ça en disant que l'analyse que je propose et que j'ai proposée au 27, et que j'ai proposé au 27 après avoir eu, dans la phase de préparation du rapport, des colloques avec les pays qui sont voisins de l'Union européenne et partenaires fondamentaux, comme évidemment le Norvège, Islande, Liechtenstein, d'un côté, avec la Suisse, de l'autre côté, avec le Royaume-Uni. Avec tous ces pays, j'ai eu des colloques importants qui sont par contre aussi racontés dans un livre que je vais présenter aussi à Genève, un livre qui est sorti en français aussi pour les éditions Odile Jacob et que je vais présenter prochainement à Genève aussi. Mais je parle simplement de ça pour dire que la préparation du rapport a vu la Suisse et Genève aussi, avec toutes les conversations que j'ai faites, soit au CERN, soit dans le milieu de GESDA, sur le sujet de l'innovation et de la so-called, de la soi-disant cinquième liberté comme l'élément manquant aujourd'hui dans le marché unique européen. Qu'est-ce que la cinquième liberté? Le marché unique européen, fondé par Jacques Delors dans la période 85-93, est un marché unique européen basé sur les 4 libertés. Liberté de circulation des biens, services, capitaux et personnes. C'est une quadripartition qui nous raconte l'économie du XXe siècle. Donc une économie très analogique, très
des choses qui se touchent, hein, des tangibles. On sait tous très bien que c'est sur l'innovation qu'on a perdu aujourd'hui la vitesse. Et ce côté innovation est le côté sur lequel je propose, donc dans mon rapport, d'ajouter cette cinquième liberté, de trouver la façon de la couvrir de légitimité constitutionnelle européenne avec des solutions qu'on a trouvées avec la Cour de justice de l'Union européenne. Mais cette cinquième liberté est nécessaire pour faire en sorte que le futur de l'Europe soit un futur dans lequel on récupère sur un terrain innovation, knowledge, recherche, développement sur lequel on a perdu. Et on a perdu surtout à cause du fait que l'environnement européen n'est plus un environnement qui aide l'investissement privé dans l'innovation, la connaissance, la recherche. On regarde ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. La plus grande partie des choses se passe aux États-Unis et en Chine. Non pas parce qu'on n'est pas de chercheurs intelligents et à la hauteur du défi. Beaucoup d'entre eux, ils partent d'Europe, ils vont aux États-Unis et ils développent là leurs idées à cause du fait que le marché américain a un marché financier qui sait comment financer les investissements dans ces domaines avec une quantité d'argent qui n'est absolument pas comparable à celle qu'on peut mettre en Europe à cause de la fragmentation du marché européen. Si je vous dis que le Nasdaq tout seul a une ampleur et une puissance qui est comparable à toutes les bourses européennes mises ensemble et multipliées par deux, on comprend tout de suite qu'est-ce que ça veut dire la différence de taille, qui est aujourd'hui un élément fondamental. Dans l'intelligence artificielle, les succès aux États-Unis ou évidemment en Chine sont des succès liés à une énorme quantité d'investissements qui ont surmonté les premières faillites, qui ont relancé avec d'autres investissements et qui aujourd'hui sont des cas de succès qui démontrent que de ce côté-là de l'Atlantique, on a une capacité de prendre des risques, de surmonter les faillites à cause aussi du fait que l'argent est disponible, ce qui n'est pas le cas en Europe. Premièrement, à cause des limitations sur tout ça, on est habitué à des investissements principalement publics. Ces investissements principalement publics sont limités par les dettes nationales, qui sont énormes et qui sont croissantes dans beaucoup de pays qui n'étaient pas habitués même à la dette. Je ne parle pas seulement du mien, évidemment. Et en même temps, au fait que sur le côté investissement privé, on n'est pas capable de construire un marché unique. On a 27 marchés. Tout ça est démontré par le fait que tous les moyens de paiement électronique qu'on emploie en Europe sont tous américains. Parce qu'on n'a pas de marché. Vous savez, j'emploie toujours cet exemple très simple. Nous, les Italiens, on ne paierait pas avec une carte de crédit française. Les Français n'aimeraient jamais payer avec une carte de crédit allemande. Les Allemands n'aimeraient jamais payer avec une carte de crédit suisse ou une carte de crédit espagnole. Et tous ensemble, on est ravis de payer tout avec des cartes de crédit toutes américaines. Et évidemment, tout ça démontre qu'est-ce que ça veut dire, l'impact de la fragmentation du système. Et le fait que même nos épargnes s'en vont aux États-Unis, une partie de ces épargnes s'en vont aux États-Unis parce que le marché américain est plus uni et plus attractif d'une autre, et ces épargnes renforcent les entreprises américaines qui reviennent en Europe, renforcées par nos épargnes, acheter nos entreprises européennes avec notre argent, ce qui évidemment est le paradoxe des paradoxes. Je cite tout ça pour chercher de vous démontrer que cette prise de conscience est le premier point de départ, c'est-à-dire dans mon rapport, j'ai tenté d'éviter toute forme d'approche idéologique. Et c'est ma deuxième partie, je fais ça aussi dans la relation avec la Suisse. C'est-à-dire, il n'est pas question de discuter de drapeaux européens contre les drapeaux nationaux ou de nouvelles formes de parcours vers adhésion ou d'évolution de souveraineté nationale. Ce n'est pas ça le point. Le point essentiel est partir de la compétitivité et de la sécurité. Si on n'est pas capable de gérer en commun
des parcours de compétitivité qui sont liés surtout aux 4 grands domaines qui aujourd'hui sont les domaines compliqués. J'en ai identifié 3 plus 1 dans mon rapport. Les 3, c'est 3 secteurs typiques du marché unique, télécom, énergie et marché financier. Les 3 sur lesquels nous sommes totalement désunis. Et cette désunion européenne a des aspects paradoxaux. Je vous en ai cité quelques-uns sur les aspects financiers. Je pourrais vous citer les autres conséquences de cette fragmentation. Par exemple, dans l'énergie solaire, nous investissons le double en Europe de ce que les États-Unis investissent. Eh bien, la conséquence est que ce double investissement donne comme outcome une situation qui est de 1 à 1 avec les États-Unis en termes d'énergie produite, à cause du fait que notre investissement dans le solaire est surtout dans le nord d'Europe, où évidemment le soleil est moins présent, et le manque d'interconnexion suffisante fait en sorte que cet investissement donne une moitié, disons, de outcome par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Encore une fois, la fragmentation qui est un élément qui coupe la croissance, coupe la compétitivité et élimine les emplois, parce que beaucoup de ces emplois s'en vont aux États-Unis à cause de ça. Le marché de la défense est le cas le plus incroyable. Nous avons dépensé en Europe 140 milliards d'euros pour acheter, avec l'argent du contribuable européen, pour acheter des fournitures militaires pour aider l'Ukraine dans ces dernières 2 années et demie. Eh bien, 80% de ces 140 milliards d'euros ont été dépensés pour faire des nouveaux emplois en Pennsylvanie, en Corée du Sud, en Turquie, c'est-à-dire pour acheter du matériel militaire de ces pays-là, parce que nous, on a 7-8 pays qui ont l'industrie de la défense qui ne parlent pas entre eux, ou pas suffisamment. Et donc, le niveau n'est pas suffisant. Donc, tout ça pour dire que cette approche très concrète, pragmatique, qui est l'approche de dire il faut se mettre ensemble dans des projets communs. Et cette approche est le même avec lequel j'ai parlé avec les autorités suisses, avec les milieux économiques suisses, en disant, dans la phase de rediscussion que vous êtes en train d'avoir avec les autorités européennes, et qui est, hélas, je vois dans les médias presque complètement occupés par la discussion sur les questions de citoyenneté, les questions de mobilité des gens, etc. Il faut considérer que cette intégration majeure est nécessaire pour tous. Non pas, et là je le dis en conclusion parce que je ne veux pas absolument être mal entendu, non pas parce que je pense qu'il faut faire qu'il faut copier les États-Unis. C'est pas ça. Moi, j'aime l'Europe dans son mix entre grand et petit. Et la Suisse, évidemment, est un mix dans le mix entre grand et petit. Le point essentiel est que le petit de hier est le même petit qui est nécessaire demain. C'est le grand de hier qui est beaucoup moins grand de ce qui est nécessaire demain pour être compétitif avec les Américains, avec les Chinois. C'est pour ça que beaucoup des initiatives que j'ai proposées dans le rapport vont dans cette direction, et beaucoup de ces initiatives sur les domaines que j'ai cités peuvent trouver un accord aussi avec la Suisse. Le télécom, c'est un autre, et la connectivité, c'est un autre des sujets clés sur lesquels je trouve franchement que la situation de manque d'intégration entre la Suisse et le reste de l'Union européenne est une des raisons, une des plusieurs raisons de complications totalement inutiles que nous nous donnons pour des raisons, franchement, de mon point de vue, incompréhensibles. Voilà donc la piste sur laquelle j'ai travaillé. J'espère que cette piste et ces pistes puissent être intéressantes dans le débat suisse, et je suis sûr que ce débat peut continuer non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui vont venir. Merci. Merci Enrico Letta. Merci beaucoup pour avoir planté ce décor. And now I will switch to English. Ronald understands very well French, but he prefers to speak in English today, so he will have his response in English. I think that's fine with us.
as well. Thank you so much for coming, Ronald, again, and just jumping in such a short notice. It was not evident. We had many calls in the evenings. So thank you so much, and the floor is yours. So thank you very much for having me. And again, Helen Budliger is very sorry that she can't be here. She sends her regards, and I'll give my best to represent her here. I'll first make a brief reaction or response to what Mr. Letta just said, to the Letta report and to the Draghi report as well. And later on, I can also dive into our main messages in the situation report, if you like. So first of all, and I think I don't have to stress this here, what happens in the European Union economically is of fundamental importance for us here in Switzerland. We all know it's our main trading partner. We have 50% of exports going to the European Union. 70% of imports here in Switzerland stem from the European Union, and that makes up a total trade volume of 300 billion Swiss francs. That's massive for a medium-sized open economy such as Switzerland. So for this and other reasons, whatever is good for the economic development in Europe is mutually beneficial for Switzerland. Now, the focus of the Letta report lies on deepening the single market and boosting competitiveness. The report contains many proposals, many valuable proposals for strengthening the single market, and we agree very much with the statement that a deepening of the single market, reduction of trade barriers within Europe will undoubtedly improve competitiveness of the European Union. And this includes particularly the recommendations that Mr. Letta just mentioned. First of all, simplifying rules, simplifying or reducing the administrative burden for companies. The report also stresses lifting restrictions to trade for services, particularly you just mentioned that in finance, in energy, and in telecom. And it also stresses the stronger focus on research, on education and innovation. And all this has great potential in our view for increasing competitiveness, and it will also be good for Switzerland, because Switzerland participates in the single market through a set of sectoral, of bilateral agreements that we actually right now are trying hard to modernize and to amend. They cover, I guess you know that all. Just to mention a few. They cover the air transport, they cover land transport, they cover free movement of people, mutual recognition agreements, just to name a few. So in short, strengthening the single market is of mutual interest. I'd like also to make three points where we think caution is warranted. The first, we think it's crucial that a deepening of the single market does not go along or will not be accompanied by more regulation, by more administrative burdens. In some cases, at least in the past up to now, we have some cases where the European Union seems to go into a somewhat a different direction. We have new regulations, new requirement for reporting, for example, in the case of sustainability. We have a new Artificial Intelligence Act. We have the carbon border adjustment mechanism, or far-reaching investment control regimes that are being pushed. And all these requirements or all these developments risk. I'm not saying that they are necessarily bad, but if they are excessive, they risk sort of an undermining of this push towards competitiveness of companies. The second point, we also believe that there is some danger
that new regulations may shield the single market from external competition. Mr. Letta laid out that the focus is the internal market and the focus is not the external one. So a deepening of the internal market will boost competitiveness. We very much agree with that. But there may be a danger that competition from outside will be shielded too much. And I can again name a few examples. These will be the same ones: FDI screening mechanisms, the CBAM, carbon border adjustment mechanism, or the foreign subsidy regulation. They have a tendency to shield the market from competition from outside, and there is some risk of a protectionist capture. And then the final point is on national champions. Centralized top-down approaches come with certain risks. There is an aspiration for greater scale and for the promotion of European champions. This might result in a relaxation of competition law. It might result in more state aid, in more industrial policy, and in more protectionism. It might. And all this with the goal of creating champions. And the wish for champions is understandable, but history and economics tells us that industrial policy and protectionism may actually result in weaker competition, in weaker competitiveness, and in weaker innovation. So this is a point where we think caution is warranted. So to sum up briefly, by and large, we share the analysis brought forward by Mr. Letta. We share, by and large, the recommendations that are given. A fundamental difference potentially lies in the assessment of industrial policy as a tool, especially in the Draghi report, also to some extent in the Letta export. And this was also one of the focuses in our situation report. There in May, our government endorsed a policy that actually rejects industrial policy in the vertical sense. Maybe we want to come that later on, but I'll stop there. Thank you. We will. Thank you so much. Well, excellent. We will come back to this industrial policy, because I think that's a big differences, cultural differences between EU and Switzerland. But before we deep dive in the content, I would like, if we have the authors of the two reports, I'd like to discuss a bit the behind the scenes with you. Enrico, you mentioned in the executive summary that you have conducted over 400 interviews in 65 cities within 1 year. Which is a tremendous effort. If you take out the weekends, it's more than 2 meetings a day. I mean, how did you manage such an intensive schedules and to travel and to talk to so many people in such a short time? I have to say that it has been the most, I would say, enjoyable and fascinating journey in my life, because I like Europe, first of all. I like traveling, and it was, for me, fantastic to have the possibility to, I would say, to leverage the enthusiasm of the people and the protagonism of the people. What was for me very meaningful, it is linked to the fact that all the stakeholders were part of the exercise, of my exercise. Stakeholders everywhere in Europe, even in Germany, in Switzerland. And the discussion I had with stakeholders was part of the protagonism that stakeholders are having now in the implementation phase, because it is clear that I want to be very clear with you that the main obstacles to what I proposed are in the national shields, in the fact that at national level there are there's inertia, and the only way to push governments to, I would say, to withdraw vetoes or to overcome vetoes or to overcome inertia is to have the economic sectors, the academic milieu, the workers, entrepreneurs, pushing national governments to say we have to move and we have to
to integrate and to be more ambitious is the only way, and this possibility comes from a protagonism on the ground. And so I think I was obliged to organize the exercise in that way, because it is the only way to have for the next months enough energy on the ground to push governments, because at the end of the day, the approach of government is a conservative one, is to say, okay, we continue as usual. And in reality, the main problems are coming from national governments. I can tell you this story. When I was meeting the different governments in the 27 countries, I had in my Moleskine a list of the obstacles and les bons élèves et les mauvais élèves for each topic. And I had always in each meeting the prime minister or the minister or the responsibles of the country I was visiting telling me all the responsibilities of the neighboring countries. And of course, without any mention to their own responsibility. Each country is vetoing something in the single market because of national interest or having a gain on one topic being isolated. But the gain on one topic means a big lack of competitiveness on the big picture. So can tell you that it was fantastic for me, and it is the reason also why I wrote a book on that, because the book is also the tale of the journey, and Geneva is part of this book, because part of this reflection, as I told you before, on the fifth freedom was coming from many discussions I had in Geneva, and with the idea that today innovation, knowledge, skills, research are one of the topics where really we're lagging behind the US for many reasons, and we have to overcome this difficulty. Thank you so much. So engaging in this discussion was part of the journey, raising awareness, as you mentioned. Maybe the result is in Budapest. But when you discuss with these people, you also raise expectation, because they tell you the neighbor is doing something bad, please correct it in your report. So when you publish the report, maybe some countries or people are disappointed. Who was the first one to call you just after your publication of the report? Was it good or was it a complaint? But you know, I think the good of this kind of exercise is that each country wants to see the, I would say, half full glass. So they are all working on the positive part. Of course, there are ideas that are not flying in some countries. Can tell you that I put one idea on how to finance the defense industry and the defense needs, because it is clear that with Trump, there would be an acceleration of the burden sharing and the need for European countries to, I would say, to change the way in which our security is financed. But there's no idea on the different countries on how to do it at national level. And at the same time, there are some countries saying that we don't need to have a common debt on that. So I put in the report one idea, and the idea is to use the ESM. You know that the ESM is the main tool that the member states, the members of the euro area decided to create during the financial crisis. We never used it we used it just for few and very small situations. And today this ESM is based in Luxembourg, full of money, and nobody want to use it. Italy didn't ratify. And so my proposal is to use the ESM for the needs of defense, to finance defense in a common way. And for instance, I had on that some doubts from Germany, but I had also some pushes from other parts of Europe. In general, I'm working on the idea to use the present rules, the present treaties. So to be very pragmatic, not to propose any treaty change, because I know that in Europe, opening the Pandora box of treaty changes is a mess, and we need to be very pragmatic.
But for instance, I used also some ideas, some creative ideas that are flying today. One of them is to, one of the reasons of this fragmentation is the fact that each European country has its own corporate law. So we have 27 corporate laws. In some countries, like Spain, for instance, you have the regional corporate law. So you have 17. So my proposal was not to cancel the 27 corporate laws because it is impossible, but to create a 28th virtual state with its own corporate law. And I want to be very clear, I'm not referring to Switzerland. It is not the 28th virtual state, but the idea is to have a 28th virtual state with a common European corporate law that can be valid everywhere in Europe, and the companies can, I would say, opt in using this one and having a sort of passport to go everywhere in Europe without the need to change corporate law, as it happens today with enormous costs that are, for instance, creating a big problem for SMEs. So it is just to give you the sense of the pragmatism of the ideas. And as you mentioned before, the main point is we need simplification, and part of this mess is not only as usually we say today because of the Green Deal. Part of the I would say bureaucratic storm is because of the fact that we are 27 and each country has its own region, so there's a multiplication that is impossible. Germany has 18 data protection regional laws, different. Bavaria has 2, the other are 1. So it's the main problem, I think, for investors from abroad and for SMEs is to overcome this limit, and that was part of my job. Good, thank you so much. Ronald, we have not 27 countries, but we have 26 cantons and 1 federal level, so you can maybe match the number of interviews you had. But there, I think, when I say the interviews is part of the journey, I was surprised. I had a meeting with State Secretary Budliger, and she mentioned she was thinking about writing a report on industrial policy. And I was thinking, whoa, this is not something that is in the DNA of Switzerland. This is not something that is in the DNA of the SECO. And in May, you came with the report. And indeed, you reject industrial policy. So why did you do such a report at all? Well, first of all, we didn't travel that much. It's quite an impressive work you did there, Enrico. Maybe first a few words about the situation report as such. It is the process is fairly standardized because it's actually being updated every 4 years. At the beginning, typically at the beginning of a legislative period. And in the report is essentially an assessment of the economic situation of the country. We identify strengths and weaknesses, and we derive policy recommendations. Now, in this report, we choose industrial policy as a special topic where we dive deeper. We conducted also an external study. A company conducted it for us, a scientific study regarding the effect of new industrial policies abroad on the Swiss economy, and that's of course the origin of the idea. We've seen quite a shift in the past 2 or 3, or maybe 4 or 5 years in other jurisdictions. In the United States, also in Europe to some extent, there is a new drive, so to say, in other countries to adopt industrial policy to certain purposes. And in our report, as you mentioned, we took this as a special topic. We assessed the effects of these policy on Switzerland, and the authors of this study reached the conclusion that for the economy as a whole, the effects will be minimal. The effects will be very heterogeneous. There will be some sectors, some companies, yes, that may
lose out, but there will other companies and sectors that will actually gain from it. This may be somewhat counterintuitive, but it actually makes very much sense, because our company, we are a small and an open economy, a very open economy. Our companies are suppliers for other industries abroad. And if these industries get a boost, obviously there are many companies here in Switzerland that may profit from industrial policy. And then on the other hand, it may also be the case that some of our inputs, of our imports, get actually cheaper for our production, for our consumer, for our companies. And that's another channel where Switzerland may actually benefit. In the end, however, our government, as I laid out before, by and large rejected it as a policy, suitable policy tool for the Swiss economy. I'd like to come back to this because it was a part of your talk, Enrico Letta, and yours. Do we need champions? And when I read the report, I was thinking, well, in Switzerland we have champions. We have in the food processing, we have Nestlé. In the industrial goods, pharmaceuticals, Roche, Novartis. We have banks, UBS. We have reinsurance. We have a lot of big champions on the small ground of Switzerland. And we had to rescue some of them. And the same question is, and we're experiencing for you, Enrico, we have we have a steel producing company now in the canton of Solothurn that, and politicians did not read your report, obviously, because now supporting, subsidizing energy cost. But we see even a small company in Switzerland has a clout on the political governments and parliaments to get something better out of it. And now if you're pushing for European champions within Europe, creating a lot of jobs, their political clout of such big champions would be big and might put the EU, I mean the politician, under pressure to protect themselves, to shield themselves from competition. So are you not afraid of pushing for champions and creating so big players that they are too big to fail then, and we need to protect them outside of the market? But in reality, it's a wishful thinking to create European champions, because since, I don't know, 15 years, never moved in Europe in the direction of mergers and growth. We are still working with the same landscape. C'est la même crèche de Noël, la même depuis 20 ans, 30 ans. You have in the different countries the same actors, and the big countries, they all have their own incumbent in telecom, they are incumbent in energy, they are systemic banks, and all of them, they have the national flag. And having the national flag is a big limit in terms of growth, because that means that if they have the national flag, it's quite impossible to be European, because in the other countries, it would be very difficult to accept them as. And so the main point is the fact that we have to push for mergers. So I try to reverse your worry. My worry is the fact that there's no European champions. You have a European champion in the aeronautic industry. Airbus is a fantastic positive example. Boeing is firing people because of the existence of one Airbus, not 27 Airbus. And this is the main problem for the other sectors, where we have 27 systems in defense, for instance, I mentioned, but also in many others, where at the end of the day, there are no... look at what is happening with Commerzbank Unicredit. It's, how we say, it's a sort of une affaire d'État. And in reality, it's a normal merger that is absolutely useful, necessary. And so I want just to mention the fact that in reality, all these fears about
industrial policy, big champions, too big to fail, are, in reality, we are so far from that. And I strongly believe that we need to have to grow and to scale up in terms of the dimension. And I would like just to underline the telecom market example. The telecom market is really a mess in Europe. We were 20 years ago the leaders of the world. GSM, 3G, everything was European. All the big brands, the leaders of the world were European brands. And today, because of the fragmentation in these 20 years, where we have today in Europe around 80 operators, because we wanted to keep fragmented the market. 80 operators means that Slovenia has 4 operators. Can you imagine the dimension of these operators? And the point is that the outcome of all of that is that the dimension of the different operators is absolutely too small, and everything is becoming American or Chinese. Is there one reason why we have plus 33, plus 39, plus 49? I used to live in Italy, in France. Now I will move also to Madrid. I will have 3 mobile with me, with a plus 34, plus 33, a plus 39 is totally crazy. There are no reasons. The only reason is the fact that the fees the operators have to pay. The national treasury wanted to have these fees, but we can redistribute the fees to the national treasuries if the problem is only that. So my proposal is to move from 27 markets to 1 market, ensuring competition and so consumer protection, because this is the big difference with the US. But we can move from 80 to, I don't know, 10, 12, 15 operators. So you can have competition and consumer protection, but you can have also big operators and not the small operators that we have today. Thank you for this precision. I have many more questions, but if I ask them, you don't have any chance to ask your question. So I would like to open now to the audience. I see there is a question there in the middle. The man with a red scarf. Oui, bonjour. Je voudrais poser la question aux représentants du SECO par rapport au rapport l'État. Il mentionnait en particulier les risques, 3 catégories de risques liées à ce rapport et à l'idée de ne plus être dans un processus de fragmentation des marchés. Je pose également la question à Monsieur l'État. Alors, j'aimerais qu'il soit précis sur ce qu'il entend par dérégulation et surtout dans quel domaine. Parce que si nous allons dans le sens de ce qui se passe aux États-Unis, je signale que 6 Américains sur 10 sont maintenant obèses, à peu près. Donc, je voudrais quand même savoir dans quel domaine précis et quel type de régulation il souhaiterait pouvoir alléger. The question is, you ask for less regulation. That if we want to deepen the single market, there needs less regulation. In which areas do you think this should be? Actually, we share the analysis of Mr. Letta in principle. So the areas he mentioned in order to deepen the single market, we would certainly agree with that in principle. What we add and what we also mean in the situation report on that is that we see quite a few domains where other countries, the European Unions, also Switzerland in some cases, actually add regulation. And that was my main point. One example is the foreign direct investment screening mechanism. Switzerland doesn't have one yet. Our government actually rejects it, but the parliament is going to adopt it.
So we're going to have a screening mechanism in Switzerland as well. The question then remains how far-reaching such a screening mechanisms to remain with that example. How far-reaching that will be, and we advise for caution regarding that. There may be other potential to deregulate within Switzerland. There is potential to participate further in the single market regarding land transport, regarding air transport, and so forth. There are still many companies in Switzerland that are state-owned in the telecom sector, in the postal services sector, and certain others. And there actually Switzerland stands out as a country that has a lot of state-owned companies and where competition isn't as large as in the European Union. And there are a few examples. For example, in the railway system that stand out. Italy or also Austria have introduced competition actually in the railway system, and it seems to work perfectly fine. And I think these are areas where we still could learn from the European Union. Thank you. D'autres questions? Other questions? There. Nikhil Ray from the Graduate Institute. Thank you for this very, very interesting panel. I have a question for both panelists. To Mr. Letta, to integrate the European capital market, what steps would be needed and what are perhaps the most realistic barriers? And by the same token, to Mr. Ingerman, would it be of interest to Switzerland to participate in this integrated capital market, and what obstacles do you foresee politically? Thank you. Enrico first, maybe. Yes, my main point is that we need to change the frame of the integration of financial markets, and to say that we integrate financial markets for a higher purpose that is not just finance for finance. We integrate financial markets with the purpose of helping the real economy and helping on how to finance the transition. Because the main problem is today that this bridge doesn't exist. We don't have a bridge between private investments and the transition. Everything is too much public money driven, and the only way to get the result is to have this private investment for transition. So my main point is to create this bridge. In the report, pages 30 and 31, the report, by the way, is a fantastic tool against insomnia. If you have insomnia, you read the report, pages 30 and 31, and because these 2 pages are the pages where I propose the tools, the technical tools on how to bridge savings and investments. And this is maybe the most important part. The second part is the integration of markets related to, first of all, to, I would say, supervisory authority. We know very well that the main problem in Europe is that we have 27 supervisory authorities. It is a problem, I think. So my proposal is to apply the system of the ECB, so to have a European supervisory authority working with the 27, so not to cancel the 27, but to have a subsidiary relationship. And that is the way also to avoid what is today one of the limits of Europe, is the fact that we have 27 point of entry for financial products in Europe. And so you can have some, I use a euphemism, some weak point of entry. And I think these weak point of entry are a problem for our financial market. It's important to be very rigorous on that. So this is why I would say I push for one single point of entry. On the other aspects, I think
also in this aspect of integration. This is mostly on the macro finance point. I think time has come to move in Europe from the German Bund to a single European safe asset, because this system of the spread, of the national spread that is today, for instance, creating problems in France or created problems in Greece or in Spain or in Italy, I think it's absolutely better to move to a single European safe asset. In Germany, I had many interesting talks showing that Germany is ready. Part of the German system, of the financial German system, is ready to move in that direction. It would help. That are some of the most important proposals on how to get this savings and investments union. Thank you, Enrico. So page 30, 31, and the link to the report is in the program of today, so you can check it before sleeping. Ronald, your answer. Thank you. My short answer as an economist would be yes. More integration in principle is more economic integration is good for competition, also in the financial sector. But it's not a priority at the moment. In setting these priorities, we tend to listen very much to what the industry is saying, and the financial markets in Switzerland, we still consider them to be very strong. We don't see a whole lot of a lack of financing of financial tools here in Switzerland. Switzerland has been traditionally very strong in finance, and therefore at the moment more integration in that area as of yet is not on the table. Thank you so much. We have many bankers and financial services representative here. We can probably pursue this discussion later on. The time is flying, but before I leave you both, I mean, you're here, Hélène Budliger-Artiera. She flew yesterday evening to the US. I have to ask this question. Will she come back within her pocket with a free trade agreement between Switzerland and the US? Let's see. I mean, the last time we pushed for that were actually under the last Trump administration, and we had actually very good talks. But to be honest, the crucial point there at the time was agriculture. And agriculture is a quite sensitive topic here. But let's see what the future brings. Let's see what the future brings. At the perfect word to end this panel. Thank you so much, Enrico Letta. Thank you so much, Ronald Lindegaard. A big applause for them. Now, I'll give you over to Cédric for the third panel. Thank you so much. Ils sont 5 ou 4, c'est tout. Ouais. Okay. Donc sans transition, nous avons pour le 10e anniversaire essayé d'innover dans ce séminaire en ayant sur le panel des gens qui sont en tout cas beaucoup plus jeunes que moi, ça c'est sûr, et qui sont, donc on parle beaucoup donc des relations Suisse-Union pour le futur de notre pays et de l'Union, et donc de donner la parole ou de faire travailler celles et ceux qui seront probablement plus aux manettes que nous, enfin moi inclus, et donc nous avons essayé de demander
de faire un appel d'offres de participation à des étudiants qui aimeraient travailler sur des scénarios, sur une petite analyse de prospective sur les relations Suisse-Europe en 2035. On n'a pas été trop loin, on était juste en 35, ça fait 10 ans, en général, enfin, on va plus loin. Et nous avons eu le plaisir d'avoir 13 étudiants ou de jeunes professionnels qui viennent d'entrer sur le marché, qui ont répondu présent et qui viennent de toutes les parties linguistiques de la Suisse, peut-être pas de grisonnais qui parlent romanche, mais en tout cas de l'université de la Suisse italienne, de l'université de Lucerne, de l'université de Bâle, de Zurich, de Saint-Gall, de Lausanne, de Genève et de l'Institut, qui sont soit citoyens suisses, soit citoyens européens, et qui ont accepté de travailler au-delà de leurs heures. Il n'y a pas de crédit académique qui leur a été donné pour vous présenter des scénarios en fait sur ce qu'ils pensent ou la manière dont ils voient ces relations-là. Et une des contraintes que nous avons eues, c'est la première contrainte, alors on aurait pu parler Enrico Letta, c'est les langues en Suisse, puisqu'évidemment on a plusieurs langues, et donc pour simplifier les choses, nous allons faire tout le panel en anglais. C'était quand même un petit peu plus facile pour tout le monde de le faire en anglais, plutôt que de le faire en allemand, suisse-allemand, italien et français. C'est peut-être un peu la voie de la facilité, mais c'est celle qui nous a permis de tous les réunir. Et donc, je vais ensuite nous allons tout passer sur l'anglais. Je dis juste quelques mots sur la méthode. Donc, mon rôle en tant que modérateur de ce panel, et c'est surtout avant aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais pouvoir, en fait, grosso modo, juste faire en sorte qu'il y aura un intérêt dans la salle, j'espère, important pour ce genre d'approche. Donc, en fait, en prospective, en foresight, en anglais, l'idée, c'est d'ancrer ce qu'on voit, donc de s'ancrer sur les tendances actuelles, les signaux actuels qu'on voit. On en a parlé de nombreux, notamment avec Enrico Letta, et de les faire, d'avoir des outils qui essayent de mettre tout ça en musique. Si vous voulez, tous les légumes pour faire la soupe, et bien après, ils doivent faire leur soupe. Et ils ont tous fait leur soupe. Alors, comme il y a 13 étudiants, ils ne l'ont pas fait chacun individuellement. Je vous rassure, vous n'aurez pas 13 présentations. Vous n'en aurez que 3, en groupe de 4 et 5. Et ces groupes ont été formés sur une logique aussi de pragmatique, c'est-à-dire qu'on pouvait pas, on peut faire du virtuel, mais souvent ces choses-là, lorsqu'on peut se parler en présence, c'est plus puissant. Donc, il y a un groupe qui représente plutôt des étudiants qui viennent de la Suisse alémanique, ou qui sont basés à l'heure actuelle, de jeunes professionnels qui sont plutôt basés en Suisse alémanique, et 2 autres groupes qui représentent plutôt, ou qui sont plutôt basés dans l'arc lémanique. Et l'idée étant, c'est qu'ils ont choisi 2 techniques qu'on utilise en foresight. Ils sont tous basés sur des scénarios, mais une des techniques de scénario, et je le dis parce que comme ça ne leur mangera pas trop de temps, je leur ai donné 12 minutes à chacun pour présenter leur scénario, c'est soit celle des incertitudes critiques. Donc en fait, ils croisent, chaque groupe va présenter 4 scénarios sur un sujet plus ou moins large. Ça peut être l'ensemble des relations Suisse-Europe, ou un groupe s'est concentré sur la question de la mobilité. Et ils présentent 4 scénarios qui soit croisent 2 incertitudes critiques, c'est-à-dire une incertitude on appelle une incertitude critique quelque chose qui est fondamental pour le futur et sur lequel il y a un haut niveau d'incertitude. Soit ils ont travaillé avec l'approche des archétypes de Jim Dater, qui regarde en fait, qui distingue les différents futurs selon des scénarios qu'on appelle du business as usual, une contrainte majeure qui viendrait s'ajouter à ce qu'il y a à l'heure actuelle, d'un effondrement. Alors, ce n'est pas l'effondrement de la planète, mais ça peut être l'effondrement d'un système social important. Ça peut être la sécurité sociale, ça pourrait être l'OTAN dans le domaine de la sécurité, ou alors d'un mode totalement différent de réfléchir dans ce que Jim Dater appelle un mode transformatif. Donc, ils vont vous livrer les résultats de leurs travaux, et je peux vous dire qu'ils ont travaillé au-delà des heures, sont tous, la plupart, soit donc, ils sont très occupés par leur premiers ou les premiers pas dans le monde professionnel, soit en étudiant de master ou de doctorat. Et certains, il y a 2 étudiants de master ici. J'ai aussi, puisque j'enseigne un cours à l'Université de Genève, un de mes assistants là-bas en fait est là, est présent. Donc je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, et ils le font vraiment par, je pense, conviction et passion pour ce sujet. Et j'aimerais vraiment les remercier pour le travail qu'ils ont fourni. Je les ai suivis depuis, on a commencé en septembre, donc ils se sont préparés depuis un long moment. Et je pense qu'ils sont à la fois très, je dirais,
soucieux et contents de vous présenter, mais un petit peu aussi tendus. Je les ai sentis un petit peu tendus ce matin parce qu'ils vont faire un exercice pas très évident à faire dans une salle aussi bien garnie avec des têtes aussi bien structurées que les vôtres. Donc je vous demande vraiment de les encourager, de les remercier beaucoup pour le travail qu'ils ont fait et j'espère que vous allez être surpris par certains résultats ou certaines de leurs points de vue et nous allons à partir de ce moment-là passer, I'm going to switch to English and I'm going to, I think the events logistics decided who would be the first to present because they really put the slides on, which actually make my life easier. So we'll have them on the stage group after group because we can't fit 13 people, but then they'll stay in front and so be happy to take any question that you have or any kind of surprise that you may have. So if I may call Alessandro, Johan, Marie-Irene and Wendy to come to stage and to present the future of transport. So it's up to you to organize, but as I warn you, and some of you know me, you have 12 minutes. Okay. As you wish. Okay. Good morning. This is one of the thematic we wanted to address today. So what will be the future of the Swiss transport markets during the next 10 years? And how will these markets interact with the neighboring countries? Over the last 2 decades, transports have already been heavily impacted by the bilateral agreements, mostly in Switzerland, such as the Accord sur les transports aériens. For instance, in 2001, the European Union complained that a possible bailout of Swissair would have distorted the Federal Council's commitment on competition, which probably accelerated the takeover of the society by Lufthansa. What we want to do today is to consider future developments in this specific sector of activity, transportation. We think that this is a crucial issue, especially in a city like Geneva, where thousands of workers come every day from France voisine. This dynamic of cross-border work is one of the most intriguing aspects related to the transport themes. It is at the roots of a quite atypical phenomenon of socialization, which brings people from totally different contexts into close contact, creates dormitory towns, and in a few words, can transform an urban agglomeration. That's why the theme of transport is so powerful. It affects you, it affects the people around you, and it affects the people of colleges, Sismond ages down the road. It took us some creativity to imagine the future of Switzerland and Europe's transport network. It's a very broad and uncertain theme, which doesn't fit into a specific problematic. And that's why we're going to focus on different dimensions of possibilities represented by the two variables in one of the graphs, like in the following slide. Yes. So on the one hand, we are wondering whether the future of Switzerland's transport network relies more or less on public funding. On the other, we are trying to understand where we are heading in terms of environmental sustainability. Ultimately, the idea is to think about how these variables interact through three scenarios. And now I'm letting Wendy. Imagine this. It's 2035. The open air that once drew tourists from across the world now carries the acid smell of pollution. Roads are choked with vehicles guzzling fossil fuels, heat waves and floods all across our continent, and mostly Switzerland became the norm. A nation once admired for its precision and innovation struggles to remain competitive. This is the reality the scenario slot trains to sustainability is. These consequences of inaction on sustainable transport and mostly train
are not only the threat to Switzerland, but to our global commitment under critical framework as the Paris Agreement. This landmark accords adopted in 2015, so nearly 10 years ago, compels nations to limit global temperature rise to 1.5 degrees above the pre-industrial level. Yet, transport emission responsible for nearly 30% of global CO2 output continues to climb. And yet, this year, we rise 2%. Without urgent action, Switzerland relies on fossil-based road transport will push us further from our target, with serve repercussion for economy, environment, and global reputation. Also, Switzerland risks isolation as the EU aggressively advances under the Green Deal, which seeks to cut emissions by 35% by 2030. The Green Deal prioritizes rail and clean energy transport corridors, creating a competitive edge for inter-Euro trade. Conversely, Switzerland's outdated infrastructure, compounded by rising transport costs, erodes our competitiveness. The third railway package has accelerated transnational rail services across Europe, promoting interoperability and efficiency. Yet Switzerland, lacking alignment with these standards, increased trade costs by an estimated of 15–20%, undermining our role as a key European transport hub, as said the VAP in 2040. For the environmental consequences, the Alpine region, which we are staying now, is already warming at nearly twice the global average, threatening biodiversity and accelerating glacier melt, as we saw in the Valais canton, for example, or in the Tessin and Grison this summer. If we fail to adopt a sustainable practice, the Alpine ecosystem will face irreversible degradation, jeopardizing its role as a carbon sink. As well, the Paris Agreement demands ambitious decarbonization, yet Switzerland's transport emissions are projected to rise by 40% by 2025 under current policies, making our climate target unattainable. The EU Green Deal Fit for 35% program, with our investment in electrified rail and clean hydrogen, offers a roadmap we must urgently follow, as we demand today in this scenario. For the technological and policy dimension, the third way package provides a template for modernized rail infrastructure, focusing on interoperability and sustainable frame solution. Yet Switzerland's lack of investment in clean transport technologies, such as hydrogen train or electrified rail, is a missed opportunity. Global studies show that each 1% invested in railway modernization yields $4 in economic benefits, as we said in the UNFCCC report lately in this year. By residing alignment with the EU Green Deal rail standards, Switzerland isolates itself, assisting green innovation and technological integration. And for our outcomes, in 2035, whether we persist with this path, the outlook is bleak, but there is hope. By investing in rail modernization aligned with the third railway package, the EU Green Deal vision, we can meet our Paris Agreement obligation and restore Switzerland's leadership in sustainable innovation, as we're going to present you in our two other scenarios by Johan. Thank you. Just one thing, as I need to be the chair, so make sure that you really manage your time. Just one thing I should have added is that they also accepted to distill their finding into blogs or maybe briefing papers. So I think as soon as that will be done, we'll make sure to connect as much, to make them available in case you really want to see the detail, because there's lots of work that has been put forward. So I know you only get to present all your work, but please try to be really short. Okay. Hi, everyone. This is Marie-Laure, and actually my scenario goes first. So I'm definitely taking into consideration a much more horizon for 2035, where we have reached the decarbonization goals, and we also have low subsidization, which can also be read as a marketization of the transport sector or
the proliferation of public and private partnerships that are European-wide. So besides the fact that it's a very case-specific, we also talked about other specific cases like telecommunications. It's interesting to look at where transportation can bring us, also when it comes to Swiss-European cooperation. For example, themes about sustainability are very important within the framework of the European Green Deal, but for example, one of the landmark cases from the European Court of Human Rights was actually against the state of Switzerland because they were breaching some rights according to these climate activist groups. So we definitely can see how this acquisition from the Mediterranean shipping company of an Italian train operator, which is among the most innovative of the sector, tells us a lot about how we trade, where we trade, and what we are trading. In particular, there is a compelling incentive to renegotiate the bilateral agreements within Switzerland and the European Union when it comes to such things, because, of course, cross-national regulations with neighboring countries have to be reviewed. There are already a lot of good practices that we're doing in this regard as Europeans. For example, the Euro airport is a compelling example, and a lot of what it comes on a lot of the public transport sector is spread around Europe. For example, we have manufacturers that are leading innovations that are in France or Germany when it comes to airlines or highways, and they have collaborations across Europe. So we're definitely going to see more of this in 2035, and because it's a practice of the sector. And Switzerland, for example, with the Transalpine railway networks, it's going to be much more important when it comes to European transportations, not just as a node, but also as a central actor. So I'm sure we'll see more of these also mirrored when it comes to the private companies and how Switzerland and the EU do business together. Thank you. I'll try to keep it really short with the third scenario, which covers the scenario where decarbonization and high subsidies are the norm, which is named Green Tracks Ahead. Yesterday, we had some snow here in Geneva, and I want you now to imagine yourself in a train going through the Alps between perhaps Milano and Frankfurt, because it helps to get a breather looking at the snowy landscape during these long trips. Let's hope that by 2035, it's still the case. And the argument here is that clean snow does not come cheap, not unlike international transportation. By 2035, what can be done to ensure that we keep it this way and to extend it by making sure to promote a decarbonized way of moving people and goods between Switzerland and the EU? And in this scenario, the CHEU Common Fund towards the promotion of international transportation has been put in place, and the goal is to drastically reduce the price of low-carbon transportation to promote a modal shift from road to rail by cutting down cost for users. I think that there are already incentives towards supporting greener international transportation policies in both parties, especially the Locarno Declaration of 2020, which stressed the importance of decarbonizing the sector, and the interoperability of rail transport services to automation and digitalization. Conceptually, we need to get what works at the regional level, for example, with CEVA or in Basel, to an international level, having this type of funding at a larger scale, focusing on international transportation and on lowering the costs for passenger rail transport and for freight. How likely would it be? Not so likely, in my opinion, because there is still a few challenges that was covered in the previous panels, especially because of the political situations, the fact that budgets are already tight with other priorities, and that the bilaterals 3 need to be concluded, as well as the agreement on land transportation renewed. But if these points are cleared,
perhaps we can go ahead with such a scenario. Lastly, we just had, as a sum up, some quick recommendations, but I invite perhaps the next panel to come to the stage. Thank you. Well, thank you. You notice he didn't speak about l'autoroute de contournement, which was really something we wanted to remain neutral about what's going to happen. Okay, thank you. So, we'll have a chance to ask any questions. So we're moving from the more specific to the broader, and I think I am calling the second group to come on stage. Yes. So, up to you. When I want to present, this is the clicker. Who wants to begin? Okay. So, hello everyone. As a thematic for our scenarios, we're going to be looking at how the multilateral system is undergoing a profound transformation marked by the decline of US global dominance, heightened geopolitical tensions, and geo-economic volatility, and where the language of power increasingly supplants cooperation and influence is exerted through a network of alliances and culturally defined blocs centered around dominant global nodes. So our scenarios are going to be imagining the Swiss-EU relations in the context of a crisis of the so-called multilateral system. Major shifts in the global order are surfacing, characterized by greater competition between value-based international powers. So in the first scenario, the guiding theme is that Switzerland is navigating geopolitical shifts and balancing bilateral relations with the EU, as well as expanding ties with the US and China for stability and influence. In this current context, the global multilateral system is facing challenges, but is not collapsing. Cooperation still thrives, such as in areas of humanitarian aid or, for example, COP29. Great power rivalries shape politics, but major powers seek to avoid full-scale conflict. And Switzerland's strategy must adapt to this interconnected world with increasing competition. So the key features are, for instance, the multilateral system is in survival mode. It is facing significant challenges, but is not on the brink of collapse. Switzerland's reliance on international cooperation remains crucial for the diplomatic and economic interests. The tech innovation race also intensifies, so Switzerland is continuously contributing to technological innovation, for example, through its research ecosystem. But as the global tech race is dominated by economic giants such as the US or China, and is becoming increasingly cutthroat, with each power advancing very quickly, a pace that the country can barely match. However, it would take considerable amount of time for Switzerland to fully lose its ability to innovate, given its established infrastructure, strong education system, and robust research ecosystem. The bilateral agreements are also slowly losing relevance. As previously, Swiss-EU relations relied on the 1972 Free Trade Agreement and sectoral agreements. These agreements are static and require renewal after EU legislative changes, and the EU's dynamic policy evolution clashes with Switzerland's slower adaptation pace. Potential strategic solutions for Switzerland's geopolitical adaptation would be strengthening Switzerland's role in global institutions to maintain diplomatic relevance and advocate for a rule-based order, as well as boosting tech collaboration and innovation, or modernizing bilateral agreements. As a conclusion, Swiss-EU relations are in the narrative, if we want to paint a picture, like an aging couple that is struggling to keep pace with each other, needing a more dynamic approach. To avoid economic stagnation, Switzerland must adapt its diplomatic and economic strategies, diversify its partnerships, and modernize its agreements with the EU.
First of all, thank you all for being here. I'm presenting this second scenario, a future in which Swiss-EU relations stagnate, shaped by the rise of populist movement on both sides. This scenario reflects a cautious and limited partnership driven by short-term national interest, distrust, and the erosion of multilateralism. So let's look at the key feature of this scenario. We have a populist movement that dominates political agendas, prioritizing national sovereignty over international cooperation. Election cycle reduced the government's willingness to commit on long-term agreements, leaving Swiss-EU relation reactive and fragile. Switzerland would resist aligning with EU rules, emphasizing sovereignty and rejecting further integration. Swiss populists in Switzerland would leverage direct democracy to block EU-aligned policies such as contribution to EU budgets. Meanwhile, EU populists hardened their stance, viewing Switzerland as an outsider benefiting unfairly from EU markets. Populist forces on both sides push for stricter immigration and border controls that reduce as well labor mobility, and this restriction traits the single European market main principles. Populist rhetorics would frame the EU as a threat to Swiss sovereignty, and in the EU, they would frame Switzerland as a free rider exploiting EU benefits. This would fuel mistrust, reinforcing populism, reinforced through disinformation campaign that portray the EU as overreaching, and while pro-EU voices would struggle to counteract. Swiss populists would also seek connection not only with European populist partners, but also they would look forward to other global populist movements, giving less centrality to Swiss-EU relations, deprioritizing regional cooperation in favor of a broader protectionist agenda. Now let's look at the impacts of this scenario. So the restriction of the single European market would constrain Swiss industry, while tighter migration and labor movement and higher labor movement control would exacerbate labor shortages, and both sides, due to that, would experience slower growth and lose great opportunities for market integration. But this loss would be overshadowed by protectionist narratives over these concerns. Populist leaders on both sides would reinforce nationalistic narratives, further alienating Switzerland away from the EU and increasing political distance between the two. The lack of new agreements would erode trust, with Switzerland increasingly viewed as an unreliable partner to the EU. Institutional framework for dialogue would be weakened, as populists deprioritize cooperative mechanisms in favor of unilateral or transactional approaches. Calls for higher border control would also severely limit the Schengen Treaty in its core principles. The EU would deprioritize Switzerland in favor of addressing other external challenges. That could be Russia and the war in Ukraine, or China, or the mitigation of the migration crisis, isolating Switzerland in global affairs. This would lead Switzerland to find new partner on the global scenario and reduce the influence of Switzerland both regionally and globally. In conclusion, Swiss-EU relation would stagnate under populist pressure. Economical, political, and strategic ties would be weakened, with neither sides taking bold steps to move forward. Without leadership to rebuild trust, both risk long-term isolation and fragmentation in this uncertain world. We could describe this scenario as Switzerland and EU being in a failed marriage, devoid of effort or affection, in which neither party shows interest in improving the marriage or the partnership, as we would say. And the primary focus of them both would be maintaining the status quo, emphasizing sovereignty, protectionism, and having a strong resistance to change. I yield the floor. Yeah, if you don't mind, I'll sit because those seats are actually quite comfortable. And I turned 30 this year, so it
makes sense. Okay, okay, a chaotic image for a chaotic world. So you can see why it's interesting to invest in AI, because you can create those interesting images for our presentations. So my story begins at the end of another one, which is the end of multilateralism as we have known it since 1945, maybe some of us. So the end of history never happened, and in this scenario, worsening geopolitical tensions have led to major clashes between world powers seeking global dominance. And so it is a new inhospitable world where conflicts are deeply uncontrolled, where influential actors exert power through complex networks and alliances, and where the US, we talked about this earlier this morning, is pressuring Europe into aligning with their own strategic agenda. So while this might seem a bit distant or doctrinal, risks are very concrete and can actually already be witnessed. For example, on the battlefields of Ukraine, mounting protectionism, or in the crisis of transatlantic relations under Trump's aggressive language. So taken in a Cold War-like scenario, the question is, how can Europe avoid pure vassalage to the US while keeping its security and independence vis-à-vis external challengers, and what implications as well for Switzerland? So Europe will need to balance external vulnerabilities and dependencies quickly. Internally, the EU will get finally serious about enlargement. EU reform reports such as Letta's and Draghi are finally given the credit and the full credit they deserve, and are followed by concrete dynamism in the single market reform and across strategic sectors such as in finance, industry and defense. So if the EU remains true to its historical habit of reacting to crises, this is what should happen. Otherwise, we will be talking maybe in 15 years of European deconstruction and not construction. But in principle, critical shocks will spark unity more than fragmentation, as happened already during the COVID pandemic and the Ukraine war. The same way as the US seeks support from Europe, the EU as well will seek stronger relations with non-EU middle powers like Turkey, Norway, and of course Switzerland, which in this context will face pressures on two levels. On a European level, inconsistent relations stemming from the bilateral status quo, difficulty keeping pace with the dynamic single market, and consider that the EU will in the coming years be more protective of the integrity of the single market. And on the external level, the country will face major difficulties in securing favorable trade deals with rival trade powers such as the US or China, uncontrolled protectionism and competing regulatory standards which will hinder its export-oriented economy. So by 2035, we will probably have to face pressures on employment opportunities, especially within those sectors which will probably relocate elsewhere, reduced healthcare quality and lowered innovation, higher prices and scarcity of imported goods, and of course, reduced mobility. So given the urgency of the context, the priority for Swiss authorities will be to find more secure and sustainable trade positions with established trade partners. And so now the issue is that Switzerland, because of its geographic location, history, culture, and values, logically is all logically over-dependent on the EU single market. So it will simply make no sense in a context of a collapsed multilateral order to seek alternatives elsewhere. In a certain way, our relations with the EU are too big to fail, and in this context, Swiss audiences would and maybe should reconsider the following options. The first is a membership to the European Economic Area, which means tailored participation in a single market and decision-shaping powers for Switzerland. And the second one will be a Swiss membership to the European Union, which would entail total participation across the EU system and full decision-making powers. So next slide. So some basic but essential observations can now substantiate this trend. The first one is that in spite of a growing stronger position of nationalist and populist in EU institutions, strategic autonomy is
still a key priority for the European Union, and that there is already some dynamism around enlargement and the debate on EU reform. The second one is that we can observe growing support for EU membership in countries like UK, Turkey, and EFTA countries, and surprisingly, a majority of Swiss voters which would actually accept that Switzerland joins formally the European Economic Area. So these trends are already heading in that direction, and it is clear that Swiss political institutions and civil society should start, perhaps, considering alternative options to the bilateral status quo. Geopolitics and the risk of uncontrolled conflictuality will not spare Switzerland, and as we discussed also with Enrico Letta earlier, as the EU develops its external dimension to the single market, perhaps Switzerland can also start thinking on how to seek a more robust position within the European Union itself. For the last scenario, we wanted to present you something where the EU would fundamentally transform in 2035. So imagine a world where global cooperation no longer exists, multilateral systems are weaker, and geopolitical rivalries are rising. Citizens are no longer believing in the EU and are turning back to nation states. The EU is facing a challenge. How can it remain a central actor in the world while remaining attractive toward reliable partners? In this world, the traditional definition of EU integration no longer works. This distinction between who is in and who is out no longer works, and it excludes countries such as Switzerland, who values autonomy, neutrality, sovereignty from the EU market, but also countries such as Ukraine, Moldova, Georgia, who needs the EU but cannot join it. So this traditional definition of EU integration no longer works, and in such a world, the EU has to rethink this definition. In this idea, we wanted to propose and to argue that in 2035, the EU would have transformed itself from a centralized structure to a more decentralized and flexible structure. This new EU, countries would be able to participate where they want, when they want, and as much as they want. But the participation would be fully à la carte. The boundaries of the EU would not be any more geographical, but would revolve around issues. And so we could imagine, for instance, Switzerland participating and even leading electricity markets or digital governance cooperation, but not participating in any case in the defense or the social policies. This system intends to be flexible to citizen preferences. If citizens don't want to participate anymore, then the countries can retract from participation. As such, integration now ranges from full membership minus 1% to trade and cooperation agreement plus 1%. I know what you're thinking. This isn't plausible, this isn't possible. He's saying, he's imagining. But this trend is already happening. Over the last decades, EU agencies have been building a network of decentralized agencies. In such agencies, third countries can participate, and it creates space for them to integrate sectorally where they want, when they want. And those decentralized agencies have been the quiet architects of a more flexible Europe over time. Now I think we're running out of time. I have to close it. But beyond just proposing an answer to a fragmented reality, we tried in this scenario to offer a bold reimagination of what EU integration could be in the future. Thank you. And then you may, while they come and set up, a good exercise in foresight is which scenario you will remember when you go out of this room. And the one that's... Oh, sorry. Yeah, the good idea will be to think of which scenario you will remember when you get out of that room, and the one that surprises you actually are often, the one that make you think and actually rethink what you actually considered as given. So the last group, which is a larger, slightly larger, that actually has the floor. So larger doesn't mean more minutes, so it's an unfair world. So please start whenever you're ready. So good morning, everyone. My name is Lars Rohr. I'm from the University of St. Gallen.
I'd like you to picture the following. It's the year 2035, and you are the Minister of Foreign Affairs of the Swiss Confederation. Today, a meeting is scheduled with the head of the EU mission to Switzerland. The goal of this meeting is clear. The further cooperation between Switzerland and the EU has to be discussed. And your task is also clear. You have to find solutions that are beneficial for Switzerland. In order to facilitate your task, we have come up with 4 possible future scenarios how Swiss-EU relations could look like by the year 2035. In order to come up with these 4 scenarios, we have applied the critical uncertainties approach to strategic foresight, where we have identified 2 different axes, which lead us with 4 possible future scenarios. On the horizontal axis, we have the strength of a European defense alliance, which on the right side is weak, on the left side is strong. On the vertical axis, we measure the intensity of the geo-economic and technological competition, which at the top of the diagram is wild, and at the bottom there's a rather managed and moderate competition. Applying this diagram leads us with 4 possible future scenarios. In a future where there is wild competition, and also a strong defense alliance, we call a rock against the waves. A future where there is a strong defense alliance and a managed competition, we call harmonic shield. A future where we have weak defense alliance and a managed competition, we call drifting Europe in calm seas. And finally, a future where there is wild competition and weak defense alliance we call Wild West world. Let me briefly introduce you to the first 3 scenarios. In a world where there is wild competition, Europe stands firm with a robust defense alliance. The military capabilities of Europe are based on the reliance on European weapons and European computing power. NATO is clearly the cornerstone of European security. This self-reliance bolsters the strategic autonomy of Europe and its ability to address global challenges in a volatile environment. Economically, the unpredictable nature of global competition forces Europe to prioritize regional value chains while minimizing its dependence on international markets. Regarding Swiss-EU relations, Switzerland can clearly benefit from the stable security situation in Europe and therefore does not seek closer cooperation with NATO, for example. However, the wild economic competition forces Switzerland to seek closer cooperation with the EU in terms of economy. Let's move on to the next scenario, to the harmonic shield. In a world where there is managed competition, Europe thrives within a stable and cooperative security system. Military readiness of Europe is based on European weapons and its own computing power. The economic landscape is shaped by the prevalence of global supply chains, and robust multilateral systems are in place that enable to maintain open markets. Therefore, Europe is able to capitalize on its international trade. In terms of Swiss-EU relations, Switzerland in such a scenario does not have to rely on the European Union. Switzerland is able to build on its sovereignty very successfully. And finally, let's move on to the scenario drifting Europe in calm seas. Where there is managed competition, Europe struggles with a fragmented defense framework. NATO has disintegrated and no other EU defense structure has arisen to fill this void. European nations fail the challenge that they are unable to achieve collective security and are unable to address shared threats. Despite this, the economic environment benefits from global stability and global supply chains can be maintained, which ensures open markets.
Regarding Swiss-EU relations, the lack of collective European security forces Switzerland to seek closer cooperation with NATO in military initiatives. However, the prosperous economy does not force Switzerland to seek closer cooperation with the EU. And we now would like to move on the fourth scenario, which we will discuss a bit more in detail, the Wild West world, and I will move on to Eliseo. Thank you, Lars. So yes, what does a Wild West world scenario look like? So we live in a world of geopolitical instability and with wild geo-economic technological competition. And Europe is left floundering in the middle of all of this. Donald Trump is now in his third term as a president and finally fulfills his promise to withdraw the USA from NATO. NATO still exists, but its effectiveness is severely compromised. And without the US military and financial support, the treaty is in disarray. There is no strong EU defense structure to replace it. And Russia takes advantage of this with a more solid military, invading more EU countries. China and North Korea equally exploit the situation by taking over major weapon manufacturing firms in France and the UK, by patenting innovative defense technologies and increasing their global influence in fields such as critical infrastructure and emerging technologies. The EU's reaction to this new volatile security situation is chaotic, disjointed, and reactive. There are national measures in place. These, however, prove quite ineffective due to, for instance, the heterogeneous nature of national armament systems, to fragmented procurement schemes, and to the existence of competing national agendas and national interests. The lack of standardization severely undermines the collective defense capabilities of Europe and complicates any effort to respond together to evolving security challenges. In the economy sphere, the unpredictability of global competition leads Europe to focus on regional supply chains due to the weak security architecture. There are select agreements with the rest of the world that allow access to critical minerals, but the overall economic environment reflects the chaotic nature of the world, remaining very insular and very protectionist. So we find ourselves in a polarized world with strong competition for limited resources, and the EU security is fragile. There is internal instability as well. For instance, with countries such as Poland or Hungary causing more and more crises for democracy and the rule of law. And in this situation, stable partnerships and reliable allies are becoming of vital importance. And Switzerland, as a global player, is not immune to these developments, and its relationship to the EU undergoes significant transformations. First of all, if before the collapse of NATO, Switzerland was getting closer to the treaty, it's now left by itself and is now rearming, spending 1.5% of its annual GDP on defense, which marks a steep increase from a traditionally lower military expenditure. And the only security cooperation in place is in form of bilateral training programs. Again, with a weak NATO, any multilateral effort is virtually off the table. But if the security cooperation is stagnant, the economic relationship between Switzerland and the EU has grown in importance. With the resurgence of protectionism, Switzerland's access to the EU common market becomes crucial to the prosperity of Swiss economy. And after negotiations, Switzerland becomes part of Europe's regional value chains, which helps Switzerland a great deal, but it also means that the Swiss economy becomes significantly more dependent on the EU itself. And lastly, there has been a shift in the understanding of Swiss neutrality. If before, neutrality policy was dictated by quite strict and rigid guidelines, we find ourselves now with a more flexible understanding of what neutrality means. This decision was taken in the mid-2020s when the situation was less precarious, but it now in 2035 pays off because it allows Switzerland a great deal of flexibility
in adapting its neutrality policy according to the changing situation. This means, for instance, balancing the economic ties with the EU or maintaining these limited but strategic security partnerships. Switzerland maintains its independence and, most importantly, is not isolating itself from the EU and from Europe's new chaotic geopolitical reality. Thank you. Well, thank you. So, thank you to all groups, so we can actually just close them. Have you seen they all started together and they actually chose different way to present visually or actually a delegation and work within groups. So we have a few minutes if you have any question or reaction, one scenario that really kind of surprised you or shocked you, or the one that you would not be here. There was a liminal message, as you know, we're going to vote on pour une neutralité, pour conserver la neutralité suisse, I don't know what it's call it, ou sauvegarder la neutralité suisse. I think it's going to be on the ballot next year, I guess. So, of course, if that goes through, this is not going to be actually fitting your world, but that's another issue. Any reaction, question? Jerome. Thank you so much. Thank you for the presentation. I was surprised to see that the major other groups too, yeah. Oh, okay, yeah. I mean, the question is for all of them. You always mentioned, or most of you mentioned, external threats. And I was thinking, have you thought about demographic change? Because Europe is shrinking. And was it a discussion and was it a scenario? Yeah, just curious about it. Is any other question? And so we can group the questions or? No. Okay, so who wants to take that question? I'm not going to take it, so one of you has to take it. Food for thought. You could say thank you for the the comment. We'll think about it, if you want. Yeah, we didn't really, at least speaking for our group, we didn't think about the demography, but it's actually a pretty good point, considering also thinking sort of on the moment now how with the changing the demography, how that could change the perception of what is going on in the world. But yeah, brief answer is we didn't really consider it, but yes, food for thought. I think to credit of one of the group, I think when they were mentioned that if you restrict immigration, then you have a problem of labor shortage. So I think that was, I guess it's where in the discussion too, but clearly not a critical uncertainty. 2035, it's 10 years. So, but I think it's, to be fair, it was somehow in some of this scenario. Maybe a question back. Do you think it's rather an internal or an external threat? It's a good rhetoric way of answering. Well, I think there's a big difference. I mean, in Switzerland, we're still complaining that the population is growing, which is a major difference with the rest of Europe. And that might shift balances and political priorities. I mean, if you want to organize the care for the elderly, you will need to have people. And you want to pay for it, you will need to have a workforce that generates revenues and taxes. And it just added a level of complexity to everything we said this morning. But I think this competition for different funding, if you want to invest in defense, if you want to invest in infrastructure, this money will not be available for health and healthcare and pensions. So, and education, of course, exactly. So yeah, it's interlinked. But I think that's I think Switzerland has a big advantage of being able to complain that too many people come. If you look at the other countries, Germany and so on, they shrink. So that's a different type of problems. I'd rather have ours. Yeah. So if there's no more questions, we are about the time, and I think really again we'll
will distill some of their, hopefully, a scenario into some briefings and blogs, and to try to actually have a think about these issues. And frankly, again, thank you. It's hard work. It's hard to do that. And it's hard to convince, and to be audience doing that. But I think at least, nice images. I think like the one where is it Macron is, raft, there in the middle of the sea. It's quite interesting. I think there is a bit more or less calm seas, but thank you for doing that. I think we're all grateful to you actually bringing these things, and we hope it will be a useful exercise and a useful experience for you too. So on that note, I would like to thank you to have remained with us. As you've seen, we have had a few, as always, unexpected shocks that happened to us due to the election on the US side. When we start these things in the spring or even in March, I think we know that we take a lot of risk, but and we're very grateful that you show up, and we actually continue to have a discussion year after year to maintain that topic and the high on the agenda. Despite sometimes us lamenting about, I guess, the fabulous leadership that we have and the Federal Council. But I think we hope that this is going to maintain the interest and, of course, the attraction of the topic, and it remains high on the agenda and not being undermined now by us being concerned with what's going to happen in Washington. Thank you again. Have a nice end of the week, and thank you for your participation and attendance, and thank you to all panel member and electrician.